दीपक के जैसे जगे, खुशबू अमन की फैलाएंगे, खुशबू अमन की फैलाएंगे, फूलों के रूप में ढल के हर किसी के जीवन में उजाला हो ऐसा सवेरा बनेंगे, जागे मन में जीने की आशा ऐसा सहारा बनेंगे, हर किसी के जीवन में उजाला हो ऐसा सवेरा बनेंगे, जागे मन में जीने की आशा ऐसा सहारा बनेंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर CMT ऑफ पोटे ग्रुप ऑफ एजुकेशन, विपिन पोटे सर. यस सर, गुड इवनिंग. Good evening, madam. I hope I am audible perfectly. Yes sir, yes. Put me on spotlight, please. Yeah. Yes sir. Okay, good evening, my dear student. Come on quickly. Let me see how quick you are. Quick. Good evening, good morning, good afternoon. Yes, Shantanu, Bhakti, Kasturi, Amit, Nidhi, Rohit, Diksha, Saili, Prathamesh. Come on, quickly, come on, quickly. Naneshwari, Atharva, Tejas, Parth, Harsh, Yuvraj, Pranav, Saili, Swara, Shreyash, Sohan, Vinit, Aishwarya, Harshal, Kunal, Riya, Ruchita, Manas, Dhanashri, Nanan, Yashwardhan, Vedant, Shar, Diksha, Amit, Atharva, Sonali, Adarsh, Nisarg, Mitali, Astha, Kiran. Okay, chalo. नहीं तो all session will go in that. So good evening all. The quickly जिन्होंने good evening का उनका ना I could read. So yes, my dear student, I am not going to speak much today. आपका session है Science and English board members. This is the 4th year that the board member from Pune, SSC board member from Pune are helping us to give the guidance to the student. ये आज से चौथा पांचवा साल है कि ये सभी बोर्ड मेंबर जो पुणे से है यहाँ पे हमें रियली सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू चौधरी मैडम एंड विधाते मैडम जो अब मेरे बाद आपको गाइड करेंगे एंड अगेन उसके बाद सेशंस होते रहेंगे. It's really every year students are now waiting that ki board members will add some value. So keep it up. My dear student, I am here to just ask you that again we are going to meet at 27th. Last 1 week before we had decided a 50 days focus, 50 दिन का focus of your study, and you are supposed to submit your work at the branch. I am here to just remind you कि अगर कुछ बच्चों ने अभी भी सबमिट नहीं किया है, चेक द रिकॉर्ड. 20% लोग हैं जो अभी भी उन्होंने प्लान सबमिट नहीं किया, बट मोर देन 85% बच्चों ने उनका प्लान बनाया एंड सबमिट किया. एंड 27 को वी विल सी कि किसने उसके ऊपर क्या अचीवमेंट किए, क्या काम किए. सो प्लीज डू इट. आई होप यू ऑल रिमेंबर माय लास्ट 50 days focus session, 3 takeaways. Implementation intention. हमारा implementation intention होना बहुत जरूरी है, because where your time goes there your future come. 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 जहां जहां आप समय दोगे वहां वहां आपका फ्यूचर आएगा. एंड इन स्टूडेंट लाइफ आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है स्टडीज के लिए देना. तो वो स्टडीज के लिए देना, उसके लिए ही where your time goes there your future come. हमने बोला कि आपका समय का रूटीन बनाइए, प्लान बनाइए and become undistractable. We had discussed a lot of things. We are human being and we are undistractable. Small TV and mobile cannot distract us because we are bigger than them. हम उनसे बड़े हैं. It's focus का opposite is
ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट ट्रैक्शन है। अगर डिस्ट्रैक्शन मतलब अगर हमने हमारा टाइम नहीं की बनाया, रूटीन नहीं बनाया, दिस एक्शन इज रीजन फॉर डिस्ट्रैक्शन. Mobile phone and all these things are not distraction. Not making action plan, not taking decision of change routine, not taking decision of priority things in life, it's distraction. बहुत दिनों से मिथ रहा है फोन इंटरनेट हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वो नहीं कर रहे. हमारा एटीट्यूड, काम, स्टडीज का प्लान बनाना, एक्शन करना, उस दिन के हिसाब से वहां करना, ये डिस्ट्रैक्शन का रीजन है. सो थर्सडे 27 को डेफिनेटली हम लोग चेकिंग देखेंगे कितने बच्चों ने किया है. टिल देन आई एम जस्ट हियर टू रिमाइंड यू, मेक श्योर दैट यू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, मेक श्योर दैट यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर फोकस. एंड एज देयर आर सम मेनी न्यू स्टूडेंट्स आल्सो हियर, one story I'll share and I'll hand over to the board members. Today you are going to Subhaj, I was having a session with outside 10th standard student for the Cambria International School. We are having international school, so I was discussing there and I would like to share the same story कि जो बहुत साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस के बारे में बात हो रही है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मेरे 50-100 कुछ बच्चे जिन्होंने मेरे बहुत सेशन अटेंड किए, शायद उन्होंने सुनी होगी, बट अभी मोर देन 300 स्टूडेंट्स आर हियर. सो साइंस इज समथिंग यू नीड टू ऑलवेज क्यूरियस अबाउट व्हाट एंड व्हाई, हाउ. अगर आप साइंस पढ़ रहे हो बट व्हाट वाई हाउ नहीं पढ़ रहोगे तो समझोगे तो डिफिकल्ट होगा. एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज अप टू 10th स्टैंडर्ड, मुझे साइंस में इंटरेस्ट कम आया था क्योंकि आई नेवर यूज्ड टू थिंक व्हाट एंड हाउ एंड व्हाई. लेटर इन लाइफ आई अंडरस्टूड कि अरे साइंस को सिर्फ रटना नहीं है, तो ये बेसिक कंसेप्ट भी समझने हैं. और उसका बेनिफिट क्या होता है. 1857 जहां पे हमारे देश में तात्या टोपे, राणी लक्ष्मीबाई, मंगल सिंग 1857चा उठाव ज्याला आपण म्हणतो हिस्ट्रीमध्ये, ते चाललं होतं आपल्या देशामध्ये. त्यावेळात 1857ला पेनिसिल्व्हिया नावाच्या छोट्याशा गावात अमेरिकेमध्ये एक रसायनशास्त्राचा, केमिस्ट्री का प्रोफेसर को एक चीज दिखी. कैसे दिखी, तो उसका डेली का एक रूटीन हुआ करता था. सो नाउ डोंट गो व्हाट ही वाज डूइंग. केमिस्ट्री के प्रोफेसर बेंजामिन सिल्विन, ये प्रोफेसर हमेशा उनका दिन का काम करने के बाद शाम को उनको एक स्मोकिंग करने की आदत थी. तो जैसे हमारे यहाँ पे कोई नाके पे खड़ा रहता है, तो वैसे ही हुआ रहेगा, ऐसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बीड़ी काड़ी, हाफ कटिंग. अभी अमेरिका में हाफ कटिंग मिलता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे मिलता है. तो ऐसे ही आई एम इमेजिनिंग ये हुआ, स्टोरी ऐसे शुरू हुई. तो बेंजामिन जी केमिस्ट्री के प्रोफेसर अपना काम करके, स्मोक करके, जैसे ही तीली फेंक देते थे, माचिस की सिगरेट हो गया तो फेंक देते थे. वहां पे जहां फेंकते थे वहां देखते थे कि सिगरेट जो है बुझ नहीं रही है, वो इनफैक्ट मोर जल रही है, ज्यादा फ्लेम हो रही है. साइंस डेवलप थ्रू द इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन. केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने देखा कि मैं सिगरेट फेंक रहा हूं, लेकिन जहां डाल रहा हूं वो बूझ नहीं रही, वो इनफैक्ट ज्यादा जल रही है. सो ही वाज क्यूरियस. साइंस अगेन आफ्टर ऑब्जर्वेशन, साइंस इज क्यूरियोसिटी, रेडीनेस ऑफ माइंड. तो क्यूरियस माइंड ने देखा कि सिगरेट बूझ नहीं रही, मैं जहां पे डाल रहा हूं है क्या. तो उन्होंने वो मड उठाया, कीचड़ उठाया. जिन्होंने देखा कि सिगरेट जहां गिरती है वहां कुछ केमिकल है जिससे सिगरेट ज्यादा जल रही है, फ्लेम हो रही है. उसने माचिस की तीली डाल के देखी कि वो ज्यादा जल रही है, बूझ नहीं रही है. तो ही टुक दैट थिंग इन द लॅब में गए. उन्होंने उसको त्याला पृथक्करण केलं, त्याला सेग्रीगेट केलं, कंप्लीट रिसर्च केला. देन ये रियलाइज कि इसमें एक तरीके का ऑयल है और जो कुछ भी जलाना है तो उसको हेल्प कर रहा है. दैट गाय एट 1857, माय डियर स्टूडेंट, 1870 में ये आदमी, ये प्रोफेसर उस प्रोसेस को लेके पेटेंट बनाने चला गया. कैन यू इमेजिन, हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं 1857 की ब्रिटिशों के आगे, वहां पे ये प्रोफेसर पेटेंट बनाने चला गया. तब तक पेटेंट यूएस में भी उसका ऑफिस नहीं था. ही वेंट टू कनाडा चले गए एंड कनाडा में उन्होंने बोला कि मैंने ये प्रोसेस किया है, मुझे इस प्रोसेस को पेटेंट करना है. तो उस ऑफिसर ने बोला भाई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं अभी तक. आई मीन प्रोसेस को पेटेंट नहीं किया जा सकता. अगर आपने कोई चीज बनाई है तो उस चीज को हम पेटेंट करेंगे. बट ही सेड नो, मुझे चाहिए पेटेंट.
तो बिकॉज ही वॉज इंसिस्टिंग, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी तू पहला ही इंसान है, कोई पेटेंट मांगने आता भी नहीं है, और तेरा इस प्रोसेस को हम लोग पेटेंट करेंगे, बट नाम क्या दे, है क्या ये चीज, ये तो मिल रही है कहीं पे और उसमें से तू प्रोसेस करके उसको दिखा रहा है, इसको बोलेंगे क्या? तो उसे नाम, ही वॉज नॉट क्लियर विद द नेम। तो उसने बोला मैं जो रॉक में देखा था उस रॉक में से ये ऑयल आ रहा था, इसके लिए मैं इसको नाम दूंगा रॉक ऑयल, रॉक ऑयल, जिसे हम लोग मराठी में रॉकेल 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 कहते हैं। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रॉकेल, रॉक ऑयल। रॉक ऑयल इज रॉक ऑयल एंड दैट रॉक ऑयल हैज बीन फाउंड इन दिस वे, इस तरीके से उसे ढूंढा गया। द क्यूरियस माइंड, द ऑब्जर्वेशन, तो पहले तो देखा कि क्यूरियोसिटी की जल क्यों नहीं रही, बुझ क्यों नहीं रही, जल रही है। देन ऑब्जर्वेशन, देन उठा के थर्ड इज रिसर्च, जाके लैब में चेक किया, देन ही क्रिएटेड ए big patent over there. So my dear student, science is not for the exam, science is for the life. And उसी जगह पे ये जब उसने ढूंढा, तो और एक 24 साल का लड़का था जिसने सोचा कि यार इन्होंने ऑयल तो ढूंढा है, रॉकेल तो ढूंढा है, ये तो अच्छा बिजनेस बन सकता है। गरीब बच्चा था, 24 साल का, खाने पीने के वांदे थे, तो उसने सोचा कि मैं ये क्यों ना बिजनेस करूं। इधर से इनको, उनसे उन्होंने बोला कि आपने ये पेटेंट किया, मैं आपको भी इसमें से कुछ हिस्सेदारी दूंगा, आपको भी पैसे दूंगा। एंड देन 24 साल का उस लड़का, उसने क्या किया, जैसे हमारे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वैसे पेन्सिल्वेनिया के कॉर्पोरेशन में गया और उन्होंने पूछा कि आप रस्ते पे मेणाचे दिवे लगायचे त्यावेळा, इवन द यूएस में भी लाइट मेणाचे दिवे असायचे। तो उसने बोला कि हम लोग ये रॉकेल के दिवे लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, ज्यादा समय लगेगा, इजी होगा। और तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग दैट इन दैट टाइम कॉर्पोरेशन हेल्प करते थे लोगों को, पैसे नहीं मांगते थे कि आप नया प्रोजेक्ट लेके आओ तो पहले हमारा क्या, ये नहीं था वहां पे, इसके लिए वो है। तो चले गए, उसका कॉर्पोरेशन ने उसका वो ऑयल ले लिया दिए लगाने के लिए। तो उसे समझ आया कि अच्छा बिजनेस है, तो उसने और 4-5 कॉर्पोरेशन के पास गया, जैसे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठाणे है, मुंबई है, बदलापुर है, डिफरेंट डिफरेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। वैसे ही बदलापुर, अंबरनाथ, ऐसे वैसे ही पेंसिल्वेनिया के आगे पीछे यूएस में जो कॉर्पोरेशन में थे, वहां ये चला गया देने के लिए ऑयल, और ऑयल देता तो उसे समझ में आया कि यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर दैट आई विल हैंड ओवर टू द साइंस टीचर। आई वांट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द साइंस टेक यू एट नेक्स्ट लेवल। तो इसने सोचा कि ये तो मैं दे रहा हूं, बट ये मेरे पास ये देने के लिए जो टिन है ये छोटे है। तो व्हाट ही डिड, क्या किया उसने, उसने टिन बनाने का कारखाना डाल दिया। रॉकेल तो मिल रहा था, लेकिन उसको टिन बड़े बड़े बनाने का डाल दिया कारखाना। बाद में उसे और डिमांड आती गया, उसने सोचा कि यार ये छोटे टिन, बड़े बड़े टिन से कुछ नहीं हो रहा है। तो ही हैड स्टार्टेड अ फैक्ट्री ऑफ मेकिंग कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर बनाना, और बिजनेस बढ़ गया। माय डियर स्टूडेंट, ही थॉट कि एक कंटेनर, दो कंटेनर से क्या हो रहा है, मुझे 40-40 कंटेनर एक साथ एक जगह से दूसरी जगह भेजने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रेन चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, एट 18-19 उसने ट्रेन चालू की यूएस में, उसके बिजनेस के लिए खुद ट्रेन के ट्रैक बनाए, ट्रेन में उसने भेजना चालू कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही हैड बिकम सो बिग, जो आज की तारीख में हमारे बिल गेट्स या वॉरेन बफे इनसे डबल वेल्दी था इन 1890। ये बंदा जिसका नाम है जॉन रॉकफेलर, वो यूएस गवर्नमेंट से बड़ा बन गया था। देन यूएस गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी कंपनी नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट से बड़ा होना चाहिए। इट्स अ रूल, इट्स गुड थिंग। हमारे देश में रिलायंस हमारे देश से बड़ा हो रहा है, और एक दिन देश से कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो देश को भी खरीद सकती है। तो यूएस ने देखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, कि गवर्नमेंट से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज पीपल, वी आर गवर्नमेंट इज वी आर गवर्नमेंट। तो इस तरीके से उसे रोका गया, एंड देन जॉन रॉकफेलर की एक कंपनी की 7 कंपनी हो गई। तो दिस इज इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ समथिंग। देयर आर वेरियस स्टोरीज विथ मी दैट साइंस कितना इंटरेस्टिंग है, और क्या एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं ऑयल को। सो प्लीज कीप योर माइंड क्यूरियस, कीप योर ऑब्जर्वेशन ओपन, be very very curious for the science. It will take you next level. So if you are having any question in 27, I'll be there to help you. Again, I'll check कितने बच्चों ने 10-10 दिन के प्लान बनाए, क्या हो रहा है, क्या चैलेंज है। I am there, we are there to motivate you.
हम लोग हर 10 दिन में आपके 10 दिन के डाउट सॉल्विंग सेशन तो चल ही रहे हैं, बोर्ड मेंबर के सेशन चल ही रहे हैं। उसके अलावा आपको 1-to-1 सेशन भी है, एग्जाम भी है, बट उसके अलावा आई विल हेल्प यू टू फोकस मोर, बिकॉज वी वांट अ कम्युनिटी, वी वांट स्टूडेंट जो एक फोकस माइंडेड स्टूडेंट हो, जो इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाए, बेटर प्लेस टू लिव दिस वर्ल्ड। सो कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। मेक श्योर दैट बोर्ड मेंबर्स का आप अच्छे से फोकस से सुनिए। Thank you to all board members who are investing a lot of valuable time with us. And whatever the questions you are having about how to study physics, क्या है क्या नहीं, आप उनको पूछिए, और else 27 को I'll be there. Thank you very much. Best of luck. Yes, sir. Thank you so much. Yes, students. Let's start our session with the board members. आज के सेशंस का फ्लो रहेगा कि फर्स्ट हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट विद श्रुति मैडम, and then science subject with Sulba madam. And after that, we will take the question answering. अगर आपके कोई भी सवाल है regarding English and science, you can ask to them. Okay, students. So let's start with our first session of English with Shruti madam. Let me introduce about her. Shruti madam have done MA, BEd, MBA, PhD. She is a member of SSC board English subject from 1st to 10th standard for semi and English medium. State level teachers trainer since last 19 years. Work as a soft skill trainer and image consultant. So let's welcome Shruti madam. Good evening, madam. Good evening. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes. Shall I start? Yes, yes, ma'am. Yeah. So good evening all. You're welcome here on this digital platform. We are very lucky that we have this alternative in this pandemic situation to meet to you. And if it would have been face-to-face interaction, that would have been, of course, better. But okay, here you are, all the students who are going to appear for your board exams, which is going to be commenced in March. And I know you must have prepared well. You must, you are preparing for it, and I know you must have some doubts about it. But there is nothing to worry about. We all people are here to help you, your institution, POTE tutorials, sir, and all the activities that are carried on by POTE tutorials. They are going to help you, and I'm sure that you are going to pass the board exam with flying colors. Today I'm here to discuss about your subject English, which is compulsory for all the mediums. I know here the students are from English medium as well as from other mediums also. Some of them are from semi-English also, but for semi-English and Marathi medium students, the pattern of activity sheet is same. Here we are going to discuss about all the activities that are included in our 80 marks written examination of board, SSC board, and also about how to deal, how to respond to these activities. हम डिटेल चर्चा करेंगे हर एक एक्टिविटी के बारे में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दोज एक्टिविटीज, तैयारी कैसी करनी है, कैसा पेपर लिखने हैं, एक्टिविटीज कैसे, एक्टिविटीज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है. वन बाय वन विल गो थ्रू इट and we'll discuss detailed about it. So I would like to share my screen. I'm going to show you the PPT, and accordingly we'll discuss about all the slides. Just a minute. Yes. Do you see the slide on the screen? Yes, madam, it's visible. Okay, okay. So welcome all. I'm Dr. Shruti Chaudhary. I'm a teacher trainer, a soft skill trainer, and an image consultant.
I'm a member of English Language Committee, Bal Bharti. We have prepared your books. We prepare books of English from 1st standard to 12th standard, both for English medium and Marathi medium. The evaluation pattern and your activity sheet and how to, all these things are prepared by the committee of Government of Maharashtra. So welcome all. So what will be the nature of your evaluation? You must be knowing that there will be offline examination. So please prepare for that. Your mindset should be prepared for offline examination. We are not going to get any concession. Don't think about that. हमें उस बारे में विचार ही नहीं करना है. We should be focused, as sir has told, we should be focused that what we are going to achieve. बाकी जो सब मुद्दे हैं उस पर हमें अपना ध्यान नहीं डिस्ट्रैक्ट करना है. हमें इतना ही पता है that from 15th of March the board exam will start and we are going to prepare for that. So what will be the nature of your evaluation? आपका जो परीक्षा है, आपकी जो परीक्षा है, आपका जो इवैल्यूएशन है, उसका नेचर क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा? So there will be question paper and that will be based on different activities. That question paper we call it activity sheet. उसे हम activity sheet कहते हैं और it will be of 80 marks, जो कि 80 marks की होगी. And you students are expected to solve it without any stress and tension. You will be given 3 hours and in this situation, the board has decided that you should be given more half an hour because nowadays आपकी जो आदत है लिखने की वो कम हो गई है because you are attending online classes. तो उतना जो स्पीड जो एक्सपेक्टेड है 3 hours में 80 marks का एक्टिविटी शीट कंप्लीट करने का, so they thought that it will be difficult for you, so they have allotted half an hour, more half an hour for you people. So you are lucky chaps. Then the new evaluation pattern, it will help you to get rid of your fear about exams. I know you don't fear of. आप, मुझे पता है आपको बिल्कुल भी इस परीक्षा का कोई फियर नहीं है आपके मन में. You are totally prepared for that. Of course, this exam will boost your confidence because we know that you are prepared. You have completed all the assignments given by Pote tutorials. You have completed 50 days challenge also, and there is still time to prepare for. So there is nothing to worry about. This exam will definitely give you confidence. And of course, it will give you opportunities, scope to use English practically. The English medium students are learning English right from their kindergarten, right from junior KG, senior KG, 1st standard and up to 10th standard. Marathi medium students also, they are learning English right from standard 1st. So at least last 10 years you are learning English. So there is nothing to worry about. You are going to get the opportunity to use English practically in your activity sheet. So what will be the difficulty level of your activity sheet? You know that there will be different types of activity. There will be different types of sections in both the mediums. So the syllabus recommended for standard 10th board exam that is going to be held in 2020-22, you are evaluated. It will be evaluated through an activity sheet. Yes, some of the syllabus is reduced. It is excluded from this pattern because of this pandemic situation. What is the reduced syllabus? We are going to talk about that. कुछ जो syllabus है, जो अभ्यासक्रम है, वो कुछ कम किया है of both the mediums, of all the mediums. I mean English medium, Marathi medium, and all the other mediums because of
ये जो सिचुएशन कोविड का चल रहा है तो कुछ तो सिलेबस कम किया हुआ है, थोडासा अभ्यासक्रम आपला कमी केलेला आहे आणि तो अभ्यासक्रम कुठला कमी केलेला आहे ऑलरेडी तुमच्या शिक्षकांनी तुमच्या शाळेने तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं असेलच, पण त्याबद्दलही आपण चर्चा करणार आहोत. मग आता ही जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे इट इज डिस्ट्रीब्युटेड अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल. सो डिफिकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इस एक्टिविटी शीट का. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये डिफिकल्टी लेवल क्या है, विल डिस्कस अबाउट दैट. आपली जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे 80 मार्कांची, तिचं एक वेगळ्या पद्धतीने तिच्यातल्या ऍक्टिव्हिटीजचं वर्गीकरण केलेलं आहे, जे कशावर आधारित आहे त्याची डिफिकल्टी लेवल, ज्याला आपण काठिण्य पातळी असं म्हणूया. तर मग ही काठिण्य पातळी म्हणजे काय, डिफिकल्टी लेवल म्हणजे काय, तर याच्यातले जे 40% ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज आर व्हेरी व्हेरी इझी. त्यातल्या 40% ऍक्टिव्हिटीज अशा आहेत की त्या अतिशय सोप्या आहेत. 40% ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत देअर डिफिकल्टी लेवल इज ऑफ मीडियम रेंज आणि 20% ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज आर challenging activities. So I'm sure that you are going to get all the marks for easy activities, all the marks for medium range activities. Now you are to prepare for challenging activities only. म्हणजे जर तुम्ही if you decide to fail in this exam, you won't. जरी कोणी ठरवलं की नाही आता आपल्याला बोर्डाच्या परीक्षेला नापासच व्हायचंय, बघूया नापास होणं म्हणजे काय असतं, तरीही कोणीही नापास होऊ शकत नाही. कारण आपल्या ऍक्टिव्हिटी शीटची जी डिफिकल्टी लेवल आहे त्याचा उद्देशच हा आहे की प्रत्येक रेंजच्या विद्यार्थ्याला त्याच्यामध्ये काहीतरी लिहिता यावं, त्याच्या कुवतीप्रमाणे रिस्पॉन्सेस देता यावेत. म्हणजे 40% ज्या इझी ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या सगळ्यांनाच सोडवता येतील. ज्यांनी थोडासा अभ्यास केलाय त्यांना मीडियम रेंजच्या पुढच्या 40%च्या ऍक्टिव्हिटी सोडवता येणार आहेत, आणि जे खूप अभ्यास करतायत, ज्यांनी ठरवलंय टॉप करायचं, भरपूर गुण मिळवायचे, त्यांच्यासाठी ह्या 20%च्या चॅलेंजिंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत. तर अशा प्रकारे ही डिस्ट्रीब्युशन आहे डिफिकल्टी लेवल वाईज. तर आता सेक्शन वाईज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स कसं आहे आपण बघूया. यू ऑल नो दॅट युअर फर्स्ट सेक्शन फॉर ऑल द मीडियम्स इज ऑफ लँग्वेज स्टडी. व्हॉट इज लँग्वेज स्टडी? यू नो लँग्वेज स्टडी म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये व्याकरण आणि शब्दार्थ, शब्दांसंबंधित प्रश्न असतात, ऍक्टिव्हिटी असतात. सो लँग्वेज स्टडी इन्क्लूड्स ग्रामर अँड वोकॅब्युलरी रिलेटेड आयटम्स और क्वेश्चन्स. सो फॉर बोथ द मीडियम्स or for all the mediums, this section is for 10 marks. We are going to talk about this section also. The second section is of textual passages. So there will be 2 passages and each passage will carry 10 marks. So 2 passages 20 marks. दुसरा जो सेक्शन आहे तो तुमचा टेक्स्च्युअल पॅसेजेसचा आहे, म्हणजे the passages will be from your textbook excluding the reduced syllabus. जो सिलेबस आता रिड्यूस केलेला आहे त्याच्यावर आधारित कुठलाही प्रश्न इथे येणार नाही, त्याच्यावर आधारित कुठलाही पॅसेज इथे बोर्डासाठी इव्हॅल्युएशनला घेतला जाणार नाही. The third section is of poetry. It is for all the mediums, of course, and there will be 2 activities based on poetry section and each activity is for 5 marks. प्रत्येक जी activity आहे poetry section वर आधारित, वो जो activities है they are for 5 marks. 5 गुणों के लिए, 5 marks के लिए वो activities है. So the poetry section carries 20 marks. Then section 4 is for non-textual passage. There will be 1 non-textual passage. एक passage जो होगा वो it will be out of the syllabus. आपके सिलेबस से वो आउट ऑफ होगा, उसमें से नहीं होगा, आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, लेकिन जो पैसेज नॉन टेक्सचुअल पैसेज के बतौर जो चूज किया जाएगा उसकी डिफिकल्टी लेवल विद इन योर रेंज होगी. उसका जो काठिन्य पातळी हम मराठी में बोलते हैं, उसकी काठिन्य पातळी ऐसी होगी कि यू ऑल कैन रिस्पॉन्ड टू दैट. उसकी वोकैबुलरी भी आपके रेंज में होगी. सो दैट नॉन टेक्सचुअल पैसेज विल बी फॉर कॉम्प्रिहेंशन. इट विल कैरी 10 marks and the same passage
will be given for summary writing, and that summary writing will give you 5 marks. So non-textual passage is total for 15 marks, and it will be for all the mediums, of course. Section 5 is of writing skills. In that, for English medium, there will be 3 activities, each for 5 marks. So section 5 for English medium students is for 15 marks, and other than the English medium, this section, that is section 5, is for 20 marks. There will be 4 activities, each for 5 marks, and it will carry 20 marks total. And section 6 is of creative writing. It is not for English medium schools, but it will be for other than English medium schools. For English medium, this section is for 10 marks, and for Marathi medium or other than English medium, it will be for 5 marks. So what will be there for English medium and what will be there for Marathi medium or for semi-English or other than English medium, we are going to talk about it in detail. So मराठी मीडियमला कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या सेक्शन मध्ये आणि इंग्लिश मीडियमला कुठल्या असतील त्याच्याबद्दल आपण सविस्तर आता विचार करणार आहोत. लेट्स गो फर्दर. So section wise distribution of marks we'll see. For section 1 language study, it is for 10 marks. Section 2, that is textual passages, it is for 20 marks. Section 3 is of poetry, it is for 10 marks. And section 4, non-textual passage, that is for 15 marks. Section 5, writing skills, English medium 15 marks, other than English medium 20 marks. Section 6, it is for creative writing. For English medium, it is for 10 marks. For Marathi medium, it is for 5 marks. So total, this activity sheet will be of 80 marks. So for English medium, for Marathi medium, this is the reduced syllabus for the board exam. बोर्ड एक्झाम साठी जो अभ्यासक्रम या वर्षीसाठी कमी केलेला आहे या कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर, तर तो कमी केलेला अभ्यासक्रम कुठला आहे ते तुम्ही स्लाइडवर बघू शकता. मराठी मीडियमचं जे पुस्तक आहे माय कोर्स बुक स्टँडर्ड 10 इंग्लिशचं, त्याच्यामध्ये युनिट 4 जो आहे तुमच्या पाठ्यपुस्तकात एकूण 4 युनिट्स आहेत, त्याच्यातलं 4थं युनिट जे आहे त्या 4थ्या युनिट मध्ये 4.2 जे आहे भोली नावाचं जे के अभ्यासांची स्टोरी आहे त्यामधील ती स्टोरी आपण एक्सक्लूड केलेली आहे. ती स्टोरी या अभ्यासक्रमामध्ये या परीक्षेला नाहीये, पण त्याच्यातल्या वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटीज नंबर 2 आणि ऍक्टिव्हिटीज फॉर इंग्लिश वर्कशॉप 1 to 8 ह्या सुद्धा त्याच्यातला आपण रिड्यूस केलेल्या आहेत. आता काही ऍक्टिव्हिटीज रिड्यूस केल्या आहेत, काही ऍक्टिव्हिटीज ठेवलेल्या आहेत. तर काही ऍक्टिव्हिटीज का ठेवल्या आहेत त्याच्याबद्दल मला सांगायला आवडेल. मी मराठी मीडियम साठी बोलतीये, सो आय एम टॉकिंग, म्हणून मी मराठीत बोलतीये. तर आपण त्या ऍक्टिव्हिटीज का ठेवल्या आहेत, तर त्या ऍक्टिव्हिटीजचा उपयोग कुठेतरी आपल्याला रायटिंग स्किल साठी होणार आहे, किंवा त्या ऍक्टिव्हिटीजचा उपयोग आपल्याला कुठेतरी काही ऍक्टिव्हिटी ज्या आपल्या याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत त्याच्यासाठी तयारीसाठी म्हणून होणार आहेत. म्हणून काही ऍक्टिव्हिटीज आपण ठेवलेल्या आहेत, पण काही ऍक्टिव्हिटीज आपण रिड्यूस केलेल्या आहेत. तर भोली हा संपूर्ण धडा आपण काढलेला आहे, त्याच्यातली वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटी दुसरीतली दुसरी काढलेली आहे आणि वर्कशॉप मधल्या 1 ते 8 ऍक्टिव्हिटीज आपण काढलेल्या आहेत. नंतर 4.3 ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही जी कविता आहे वॉल्ट विटमनची, ती सगळी पूर्ण कविता आपण या परीक्षेसाठी रिड्यूस केलेली आहे, एक्सक्लूड केलेली आहे. या कवितेवर आधारित कुठलाही प्रश्न परीक्षेला विचारला जाणार नाही, याच्यावर आधारित तुम्हाला अप्रिसिएशन पण येणार नाही आणि कॉम्प्रिहेन्शन पण येणार नाही. तसंच वर्कशॉप मधल्या ऍक्टिव्हिटीज 1 to 11 सुद्धा आपण रिड्यूस केलेल्या आहेत. 4.5 जे आहे GB शॉचं जो 1 ऍक्ट प्ले आहे जोन ऑफ आर्क, तो सुद्धा आपण एक्सक्लूड केलेला आहे या परीक्षेसाठी. त्याच्यावर आधारित
काहीही येणार नाही, फक्त ऍक्टिव्हिटीज फ्रॉम इंग्लिश वर्कशॉप 1 ते 7 त्याचीही सुद्धा तुम्ही तयारी करायची नाहीये. त्याशिवाय 4.6 जे आहे, अ ब्रेव्ह हार्ट डेडिकेटेड टू सायन्स अँड ह्युमॅनिटी, तर तो सुद्धा धडा या सिलेबस मध्ये मधला या परीक्षेला आपण रिड्यूस केलेला आहे. त्याच्यावरच्या ऍक्टिव्हिटीज आपण रिड्यूस केलेल्या आहेत. 1 to 8 ऍक्टिव्हिटीज पैकी कशावरही आधारित तुम्हाला या परीक्षेला इथे काहीही विचारलं जाणार नाहीये. आता आपण रिड्यूस सिलेबस इंग्लिश मीडियम साठी पाहूया. इंग्लिश मीडियम मध्ये युनिट 1 जे आहे, त्या युनिट 1 मधलं 1.3 जे आहे, ऑन विंग्स ऑफ फायर, तो रिड्यूस केलाय. त्यातल्या ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या रिड्यूस केल्यात आपण पाहू. Activity number 1, 2, 3, 4, 5 and 8. This is for English medium. So all these activities are reduced, and the activities which are retained, wo hai 1, 2 activities from warming up, and 6, 7, 9, 10. These are activities from English workshops. They are retained, but the other activities are reduced. Unit number 2 में 2.6 is science and spirituality. The entire text and all the activities are released. So there won't be any question. There won't be any question for comprehension. There won't be any passage from science and spirituality in your activity sheet. Then we'll move forward. In unit number 4, 4.1, a thing of beauty. Sorry, the win to win, the entire poem is also reduced, and all the activities are also reduced. So there won't be any activity based question on the will to win. This is a poem. It is also totally reduced from your exam. In unit number 4, 4.1, a thing of beauty. This is again a poem. This entire poem and all the activities are reduced. So there won't be any question based on a thing of beauty. Then 4.6, the gift of Magi. So here also activity number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These activities are reduced, and only 10, 11, 12 and 13 are written. So you are supposed to prepare for the exam according to this. So all this reduced syllabus is there on the board website as well as on the website of Bal Bharati. Your teachers, your school can also give you input regarding this reduced syllabus. So you should be ensure that before preparing for the exam, which activities are reduced, which syllabus is reduced, and for what you are supposed to prepare for. So let's move further. Activity wise explanation. Now we're going to explain, or we're going to discuss about all these activities. As I have already told you, the first section is of language study for all the mediums. आपला जो पहिला सेक्शन आहे ऍक्टिव्हिटी शीट मधला, जो 10 गुणांचा आहे, तो आहे लैंग्वेज स्टडी चा. और मैंने आपको पहले ही बताया, दिस लैंग्वेज स्टडी इज फॉर 10 मार्क्स. सो ये लैंग्वेज स्टडी 10 गुणों के लिए है. और एज यू नो, दिस इंक्लूड्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी. तो इसमें क्या क्या है? एक्टिविटीज बेस्ड ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी. द क्वेश्चन और एक्टिविटी टाइप एंड एरिया ऑफ ग्रामर इज प्री डिटरमिन्ड. सो इसमें जो एक्टिविटीज आएंगे वो पहले से ही तय हुए हैं कि नंबर 1 पर कौन सा एक्टिविटी है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा है. फॉर एग्जांपल, फॉर मराठी मीडियम or other than English medium schools or students, the first activity in this section is आपको शब्द दिए जाएंगे और they will ask you to complete that word. उसमें से एक लेटर कोई मिसिंग होगा और आपको स्पेलिंग पूरा करना है. तो 4 ऑप्शन, 4 शब्द दिए होंगे और you will have to write the answer, or you will complete, you are expected to complete the spelling. कोई ऐसा प्रश्न भी है कि आपको एक बड़ा शब्द दिया जाएगा और they will ask you to find out smaller words hidden in that particular big word. और इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ क्वेश्चंस है. और
you know what type of questions are there. And as you must be knowing, some of the items in this section, there will be internal options. इसमें से कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उसमें से ही आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. You can either solve this or the other. So there will be internal options. So this language studies section is very, very easy for both the mediums. आपने ग्रामर सीखना राइट फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग ग्रामर. वो ऑफिशियली फॉर्मली ग्रामर आपने सीखना सुरू किया आहे. व्याकरणाचा अभ्यास तसा आपण इयत्ता 3री 4थी पासूनच सुरू करतो औपचारिकपणे. त्यामुळे याच्यातल्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज ते खूप सोप्या असणार आहेत. कशा प्रकारे आपण ऍडजेक्टिव्हचा वापर करतो, आपल्याला वेब तयार करण्यासाठी दिलं जाईल किंवा एखादं नाउन दिलं जाईल, त्या नामाबरोबर येणारे ऍडजेक्टिव्ह कोणते, किंवा व्हर्ब दिलं जाईल, त्या व्हर्ब बरोबर येणारे ऍडव्हर्ब्स कोणते, किंवा एखादा शब्द दिला जाईल आणि त्या शब्द किंवा फ्रेज दिली जाईल, त्या फ्रेजचा उपयोग करून वाक्य तयार करायला सांगितलेलं असेल. फॉर इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स दे विल गिव्ह यू वन वर्ड अँड you are supposed to use it in your sentence using it as a noun or as a verb. So there will be different types of activities. So please ensure what activities will be there and prepare for them accordingly. और इसमें जो activities है उसमें आपको ये भी आएगा कि कुछ आपको phrases दिए जाएंगे और they'll ask you to use those phrases into your sentence, into your own sentence. और मराठी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम को भी शायद पंक्चुएशन के लिए वाक्य दिए जाएंगे. तो these sentences will be again from your textbook. आपके ये जो 10 sentences है वो टेक्स्ट बुक में से ही होंगे, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें से वो सेंटेंसेस नहीं होंगे. सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट अकॉर्डिंगली. तो कुछ के होंगे ऑप्शंस, कुछ में इंटरनल ऑप्शंस नहीं होंगे. दिस सेक्शन इज फॉर 10 मार्क्स. देन विल मूव टुवर्ड्स section 2, that is of textual passages. There will be 2 passages. Each passage will take 10 marks. So textual passages they will be for comprehension, reading skill, vocabulary and grammar. तो आपसे expectations क्या है इन activities के बारे में? So it will check your reading comprehension. These activities will check your reading comprehension. आपको कितना समझता है, आप जो पढ़ते हैं उसमें से कितना अंडरस्टैंड आप कर सकते हो, कितना ग्रास्प कर सकते हो, कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, ये चेक किया जाएगा थ्रू वेरियस क्वेश्चंस. Then it will check your understanding of what you have read. It will also test your ability to draw inferences and conclusions, because the question types will be like that they will ensure that whether you can draw inferences from the given information, whether you can conclude, whether you can give your own remarks or your own thinking. This will be seen through these types of questions. Then it will also check your ability to read between the lines. To read between the lines, again to draw inferences, और जो कुछ भी आप पढ़ते हो तो जो दिया हुआ है उसमें से कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसा the writer wants to talk or the writer wants to suggest or the writer wants to tell, that they don't write it explicitly, but you have to go into it and take out the inferences, that is reading between the lines. So, and you'll have to express your own response, your personal response, and based on the given matter in the passage. जो passage है उसके थीम के आधार पर आपको एक लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, और देयर यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव योर पर्सनल रिस्पांस. हियर अगेन that there you are expected to give a personal response. आपको अपना रिस्पांस लिखना है. तो I suggest you or I request you that genuinely you give your personal response. You should not at all depend on the ready-made answers which are there in the ready-made notes or ready-made Navneet type books available in the bazaar. Here you are asked to give your response.
So be particular about that. It will test your development of vocabulary from the passage, as well as it will test your, it will check your textual knowledge about, contextual knowledge about grammar, that is language study, and its application, because two questions, one question based on vocabulary for 2 marks and the other question based on grammar for 2 marks. Total 4 marks will be for language study, that is grammar and vocabulary here. Also here we'll take care that this grammar and vocabulary will be from that particular passage. जो पॅसेज तिथे कॉम्प्रिहेन्शन साठी दिला जाईल त्या पॅसेज मधील ग्रामर आणि त्या पॅसेज मधली शब्द संपत्ती याच्यावरच आधारित इथले प्रश्न असतील. ते कॉन्टेक्स्चुअल असतील, संदर्भासहित असतील, तिथल्या संदर्भावर आधारित असतील, बाहेरचे कुठले असणार नाही. हे महत्वाची गोष्ट आपण लक्षात घ्यायची आहे. आता याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्याचं मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन आपण बघूया. सिंपल फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी जी असेल ती 2 मार्कांना असेल. कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी असेल ती 2 मार्कांना. Activity based on vocabulary, that is for 2 marks. Activity based on contextual grammar, that is for 2 marks. Activities based on personal response, your expression, your creativity, your imagination. This will be an open-ended question and it is again for 2 marks. So total 10 marks, 2 passages, 10 into 2, 20 marks. Open-ended. The last question 5 is open-ended. Open-ended means there won't be the same response, same answer of all the students. My answer will be different, Nidhi ma'am's answer will be different, Shantanu's answer will be different. So what I feel, what I want to express, what is my creativity, what is my thinking, what is my thought process will be reflected in that particular response. So this will be the open-ended answer. Suppose there will be passage about the sacrifice of the parents towards their family, students towards their children. समजा जर असा एखादा पॅसेज असेल त्याची थीम अशी आहे की कुटुंबाचं किंवा आई वडिलांचं जो त्याग असतो आपल्या मुलांसाठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी, त्यावर आधारित जर एखादा पॅसेज असेल आणि तिथे जर पर्सनल रिस्पॉन्स साठी प्रश्न विचारला असेल की what does your mother do for you? Here you are expected to write about your mother, not the mother of the person who has written Navneet or any other ready-made material. तिथे तुमच्या आईबद्दल लिहायला सांगितलंय, कुठल्या रेडीमेड आन्सरच्या आईच्या बद्दल नाही. So here give your own answer. And then only you are going to get marks. There you are not needed to give ready-made answer. Then we'll move towards the next section, and that is of comprehension. It is a poem for comprehension. So what is expected from you? You are expected to read, understand, and appreciate the poem. Identify literary devices used in the poem. And the second question, that is for 5 marks. It is for appreciation. Appreciate the given poem, analyzing its special features. So everything will be guided. कौन से features है, कौन से features पर आधारित हमें appreciation करना है, those features will be given in the activity sheet. The entire poem will be given in the activity sheet. The poet, the name of the poet will also be given in the activity sheet. So you are not supposed to mug up any of the poems. आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अब ऐसा कैसा हम कैसे ये सब हमें कैसे ये सब मगअप करना है. तो वैसा वी आर नॉट गोइंग टू मग. पाठ करायचंच नाहीये कुठे काही. इथे कविता पाठ करण्याची आवश्यकता नाहीये, कारण अप्रिसिएशन साठी जी कविता येणार आहे ती पूर्ण कविता ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये दिली जाईल. कुठल्या मुद्द्यांना धरून आपल्याला कवितेचे रसग्रहण करायचंय ते मुद्दे दिले जातील आणि त्या मुद्द्यांना धरूनच त्याच्यावर आधारितच आपल्याला काय करायचंय, या इथे पोएट्रीचं अप्रिसिएशन करायचंय. अर्थात ज्या कविता या सिलेबस मधून या वर्षीसाठी रिड्यूस केलेल्या आहेत
त्याच्यावर आधारित अप्रिसिएशन किंवा कॉम्प्रिहेन्शन विचारलं जाणार नाही. आता अप्रिसिएशन करताना काय करणं अपेक्षित आहे? स्टुडंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राईट अन अप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोएम विथ द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन. English medium students are expected to write the appreciation in paragraph form, whereas the others are to write it in point form. So please do remember it. For English medium students, there will be, I think, 5 points, and you are expected to write the appreciation in paragraph form. आपल्याला जे appreciation लिहायचंय ते paragraph form मध्ये लिहायचंय. The name of the poem, the name of the poet, the devices used, the theme, they are the 5 points, but you are expected to write it in paragraph form, whereas Marathi medium च्या विद्यार्थ्यांनी किंवा other than English medium च्या विद्यार्थ्यांनी ते जे मुद्दे आहेत ते मुद्द्यांच्या स्वरूपात लिहायला हरकत नाही. तिथे तुम्हाला कुठले लिटररी डिव्हाइसेस, पोएटिक डिव्हाइसेस वापरलेले आहेत किंवा फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत ते सुद्धा विचारलं जाईल. तर तिथे तुम्ही फक्त फिगर ऑफ स्पीचचं नाव लिहिलं तरी तुम्हाला पूर्ण गुण मिळणार आहेत. आणि जर तुम्ही तिथे ते पॉइंट आउट केला ती लाईन तर वेल अँड गुड. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की ज्याला मी सुरुवातीलाच सांगितलं देअर विल बी क्वेश्चन्स 40% ऑफ द क्वेश्चन्स दे विल बी व्हेरी इझी. आता इथेच आपण पाहू की 2 क्वेश्चन्स असे असणार आहेत, 2 पॉइंट्स अर्ध्या मार्कांचे, द नेम ऑफ द पोएट अँड द नेम ऑफ द पोएम. आता तिथे ऍक्टिव्हिटी शीट मध्येच तुम्हाला कवितेचं नाव दिलेलं असणार आहे, कवीचं नाव दिलेलं असणार आहे. what you are expected to do, you are expected to copy that. तुमच्याकडनं अपेक्षा काय आहे? ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये नाव बघायचं आणि ते लिहायचं. पण इथे सुद्धा आपण चुका करतो. आपण जर नीट पाहिलं नाही तर आपल्याकडनं कॉपी करण्यामध्ये सुद्धा चुका होतात. व्यवस्थित पंक्च्युएशन मार्क देणं, कॅपिटलायझेशन असेल तर तिथे योग्य ते कॅपिटल लेटर लिहिणं, स्पेलिंगच्या चुका न करणं, ह्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत. आणि इथे जर तुम्ही नीट लक्ष दिलं नाही, इफ यू फेल टू कॉपी then you are going to lose the marks. So this is about appreciation of the poem. This is for 5 marks. Now we'll move towards section number 4, that is non-textual passage. इथे आपल्याला एक पॅसेज 10 मार्कांचा आउट ऑफ सिलेबस असेल, तुमच्या पाठ्यपुस्तकाशिवाय बाहेरचं असेल. पण मी मगाशी सांगितलं की त्याच्यातली जी डिफिकल्टी लेवल आहे दॅट विल बी विदिन युअर रेंज ऑफ अंडरस्टँडिंग. तुमच्या आकलन क्षमतेच्या मर्यादित ती असणार आहे. त्याच्यातली डिफिकल्टी लेवल, त्याच्यातली जी शब्दसंपत्ती आहे, वोकॅब्लरी जी आहे ती सुद्धा तुम्हाला नॉन वोकॅब्लरी असेल. त्या नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजची जी थीम आहे ती थीम सुद्धा तुम्हाला फॅमिलियर असेल. अशा प्रकारे इथे ही ऍक्टिव्हिटी असणार आहे 10 मार्कांची नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजसाठी. आणि ज्या पद्धतीचे पॅसेजवर आधारित, टेक्स्च्युअल पॅसेजवर आधारित आपण आधी पाहिलं क्वेश्चन्स असणार आहेत. सिम्पल फॅक्च्युअल, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल, ग्रामर, वोकॅब्लरी आणि पर्सनल रिस्पॉन्स, त्याच पद्धतीचे क्वेश्चन्स इथे सुद्धा टेक्स्च्युअल नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेजवर असणार आहेत 10 गुणांसाठी. आणि हाच पॅसेज पुढे 5 गुणांना तुम्हाला समरी रायटिंग साठी आहे. इथे हिअर यू आर गोइंग टू सेव्ह युअर टाइम, बिकॉज वेन यू गो थ्रू द टेक्स्ट this passage for comprehension, you are going to read it at least for twice. तुम्ही 2दा हा पॅसेज वाचणार आहात कॉम्प्रिहेन्शन करताना, म्हणजेच तुम्हाला तोच पुढे समरी लिहायची आहे, त्याची सारांश लिहायचा आहे. तेव्हा अर्थातच तुमच्या दृष्टीने तो नोंद होऊन जाईल आणि तुम्हाला समरी लिहिणं सोपं जाईल. इथे तुमचा वेळ वाचेल. आता समरी रायटिंग करताना आपल्याला काय काय अपेक्षित आहे, विल सी दॅट. So same non-textual passage given for comprehension is to be used for summary writing. So what are the do's and don'ts for the students? Comprehend the passage to understand its main points, gist, and express them in your own language in short. This is very important. I have seen that students, what do? बऱ्याच वेळेला आम्ही पाहतो
की समरी रायटिंग लिहायचंय म्हणजे मुलांची अशी काहीतरी धारणा असते, असा काहीतरी गैरसमज असतो की दिलेला पॅसेजच्या लाईन्स मोजायच्या, एकूण लाईन्सचा 1/4 करायचा, 1/4 करायचा आणि जेवढ्या लाईन्स येतील त्या रॅन्डमली पहिल्या 2, मधल्या 2 आणि शेवटच्या 2 लिहायच्या आणि कॉम्प्रिहेन्शन समरी रायटिंग झालं असा त्यांचा समज असतो. बट नो, समरी रायटिंग इज अ स्किल. व्हॉट इज एक्सपेक्टेड? जेव्हा तुम्ही पॅसेज वाचता तेव्हा तो नीट आत्मसात करा, तो समजून घ्या, त्याच्यातलं सार काय आहे, त्याच्यातले महत्वाचे मुद्दे काय आहेत ते लक्षात घ्या आणि ते तुमच्या शब्दात मांडा. राईट देम इन युअर ओन लँग्वेज. वी डोंट वॉन्ट एक्झॅक्ट रिपिटिशन ऑफ द सेंटेन्सेस फ्रॉम द पॅसेज. पॅसेज मधल्या सेंटेन्सेसचं एक्झॅक्ट रिपिटिशन नको. तिथे डोंट एक्सप्रेस युअर ओन आयडियाज, युअर ओन ओपिनियन. तुमचं स्वतःचं मत त्या पॅसेज बद्दल काय आहे ते तिथे तुम्हाला लिहायचं नाहीये. जास्तीची माहिती कुठलीही त्याच्यात घालायची नाहीये. तिथे काही उदाहरणं दिलेली असतील, काही एखादी गोष्ट सांगितलेली असेल, काही डेटा दिलेला असेल, तो एक्सक्लूड करायचा. फक्त महत्वाचे मुद्दे, त्या पॅसेजचं सार एवढंच थोडक्यात लिहायचं. त्याला टायटल द्यायला विसरायचं नाही. डोंट फॉरगेट टू गिव्ह अ सुटेबल टायटल बिकॉज टायटल विल गिव्ह यू 1 फुल मार्क. त्याला टायटल द्यायला विसरायचं नाही. थीमला आधारित, थीमला धरून त्याला टायटल देणं अपेक्षित आहे. तुमचं टायटल कॅची असावं, अट्रॅक्टिव्ह असावं, त्याच्यातून काहीतरी बोध व्हावा, त्या थीमला धरून असावं. आणि जर तसं टायटल असेल तर तुम्हाला यू विल गेट 1 फुल मार्क. अवॉइड exact repetition of it, avoid to express your own opinion. So this is about summary writing. Do remember all these things. Then we'll move towards the next section, and that is writing skill development and creative writing. So here we'll talk more because तुमच्या दृष्टीने हा सेक्शन रायटिंग स्किल्सचा मुलांना अवघड वाटतो, इथं स्कोर करणं अवघड वाटतं. आणि आपण जे मगाशी म्हणालो की 20% ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत दॅट फॉल इन टू कॅटेगरी ऑफ डिफिकल्टी लेवल, दॅट इज हायर डिफिकल्टी लेवल. बट देअर इज नथिंग टू वरी अबाउट, कारण इथे जे क्वेश्चन्स विचारले जातील रायटिंग स्किल मध्ये, ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतील त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज दे विल बी गायडेड ऍक्टिव्हिटीज. त्या सगळ्या गायडेड ऍक्टिव्हिटीज आहेत. तिथे तुम्हाला हेल्प दिली जाईल. तिथे तुम्हाला either they will give you the points, either they will give you the questions that will help you elaborate the given activity. तर आता इथे क्वेश्चन 5 जो असणार आहे तो इंग्लिश मीडियम साठी असणार आहे. लेटर रायटिंगचा A1 किंवा A2. देर विल बी ऑप्शन, इंटरनल ऑप्शन. लेटर रायटिंग करायचंय तुम्हाला, फॉर्मल लेटर चूज करू शकता किंवा इन्फॉर्मल लेटर. मराठी मीडियम साठी किंवा अदर दॅन इंग्लिश मीडियम साठी इथे सुद्धा त्यांना सुद्धा इथे दे हॅव लेटर रायटिंग 5 गुणांसाठी. दे ऑल्सो हॅव इंटरनल ऑप्शन, फॉर्मल लेटर किंवा इन्फॉर्मल लेटर. इट इज अगेन फॉर 5 मार्क्स. इंग्लिश मीडियम शिवाय बाकीच्या माध्यमाच्या मुलांसाठी याच प्रश्नामध्ये B1 आणि B2 पण आहे. इथे सुद्धा त्यांना इंटरनल ऑप्शन आहे, आयदर दे गो फॉर डायलॉग रायटिंग और स्पीच रायटिंग. आता डायलॉग रायटिंग मध्ये सुद्धा 3 त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत. एक मला वाटतं 2, 1 आणि 5 मार्कांचं स्प्लिट केलेलं आहे. 2, 2 आणि 1 अशा आहे स्प्लिट त्याच्यात केलेलं. तिथे तुम्हाला डायलॉग कम्प्लिशन साठी असणार आहे, दिलेला डायलॉग पूर्ण करण्यासाठी असणार आहे, कम्प्लिशन साठी असणार आहे, एक डायलॉग स्वतः तयार करायला असणार आहे. अशा 3 ऍक्टिव्हिटीज अदर दॅन इंग्लिश मीडियम साठी असणार आहे. स्पीच रायटिंग दोन्हीकडे आहे, पण स्पीच रायटिंगचं इंग्लिश मीडियम दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये येत आहे, म्हणजे दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये येते, 6व्या क्वेश्चन मध्ये येत आहे. तर इथे लेटर रायटिंग, डायलॉग रायटिंग आणि स्पीच रायटिंग फॉर मराठी मीडियम आणि फॉर इंग्लिश मीडियम. Here they have formal or informal letter. Question 6 जो आहे that is again for English medium. It is for 5 marks. Information transfer from verbal to non-verbal or from non-verbal to verbal. For Marathi medium also there will be information transfer for 5 marks. Again they have verbal to non-verbal or non-verbal to verbal.
माहितीच्या एका स्वरूपाचं रूपांतर दुसऱ्या स्वरूपामध्ये करायचंय, ज्याला आपण इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर म्हणतो. 5 गुणांसाठी दोन्ही माध्यमांना हा प्रश्न आहे. दोनों माध्यमों के लिए ये प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 5 गुणों के लिए है. और फॉर इंग्लिश मीडियम in question 6 they have speech writing or views and counter views. For Marathi medium or other than English medium, they have B1 or B2. They can go either for news report or they can develop a story. All these question will be guided one. Let's go further. For in question number 7, for English medium, they have expansion of proverb. They will give you a maxim or a quotation or a slogan, and you are expected to expand it. Or you can go for writing a news report. For English medium school, they have B1 or B2. There they will get developing a story or narrating an experience. And for Marathi medium school students, they will go for translation, and this question of translation is for 5 marks. Let's discuss about these activities. So section 5, question 5 is letter writing for all the mediums. So what are the do's and don'ts for the students? Differentiate between formal and informal letter. You should know what will go in formal letter and what will go in informal letter. They will give you the detailed question. They will give you the subject for the letter writing. They will give you the sender's name. They will give you the receiver's name. Perhaps they will give you the address of the receiver, sender. You are not supposed to write any of your identity in the letter. आपको बिल्कुल आपका निजी, आपका नाम, आपका कोई भी आइडेंटिटी उस लेटर में डिस्क्लोज नहीं करना है. आपको दिया जाएगा, सेंडर का नाम भी दिया जाएगा, रिसीवर का नाम भी दिया जाएगा, पॉइंट्स दिए जाएंगे. उन पॉइंट्स के आधार पर ही आपको क्या करना है, लेटर लिखना है. So you should know, you should differentiate between, know all the aspects of both types of letters. आपको पता होना चाहिए कि informal letter के खासियत क्या है, उसमें किस कैसे लिखते हैं. और informal letter लिखना है, हमें family members को लिखना है, अपने friends को लिखना है according to the given question. तो या आप इनफॉर्मल लेटर चूज करते हो तो कैसे लिखना है, कैसे सैल्यूटेशन होता है, कैसे इलैबोरेटली लिखना है, हमें कंक्लूड कैसे करना है. सो यू शुड हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. कैसा लैंग्वेज यूज करना है. इफ वी आर राइटिंग फॉर्मल लेटर, डिग्निटरीज को लिख रहे हो, कोई अथॉरिटीज को लिख रहे हो, तो हमें अपने वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, कैसे हमें अपना उनके प्रति जो अपना आदर भाव है वो कैसा एक्सप्रेस करना है, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने. सो यू शुड बी पर्टिकुलर अबाउट दैट. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट the time limit. Yes, I know. Yes. I'm concluding. Yes. So the block format में लिखना है. Block format क्या होता है, I'm going to tell you, and mention the names of the sender and the receiver given in the activity sheet. So block format, this is the template of the block format. So all the components of the letter, they are aligned to the margin space or receiver's name, sender's name, date line, whatever is the are the components, they are aligned to the margin space. And you are supposed to leave 2 lines when you go for the next passage. So this is the template of block format. You are expected to write in this format. You can Google and you can come to know what block format is. Then verbal and non-verbal. So what are the do's and don'ts? Develop the skill to interpret information in different forms. Read the given form of information carefully. Sort out all the important points. Incorporate the points in a given format. Use a pen or pencil. It is up to you to draw a graph or figure. But whatever the information you are going to write, it should be written in the with the
pen, not with the pencil. You can draw the format, you can draw the figure. आपको बोला है कि पाई चार्ट तैयार करो या बोला है कि ट्री डायग्राम तैयार करो, फ्लो चार्ट तैयार करो, तो you can use pencil for that. But the information which is supposed to be written in that particular format, it should be written with the pen. And don't use your own point, give name, give title. You are going to get 1 full mark for the title, but don't use your own points. Then these are the types of non-verbal information. Tree diagram, you can see pie chart is there, tabular form information is there, flow chart is there, then bar graph is there, do's and don'ts are there. For Marathi medium students, they don't have pie chart and bar graph, other they have. And for English medium, these are the non-verbal type of information. They will give you the information in any one of these formats, and they'll ask you to write in a paragraph, or they will give you a paragraph and they'll ask you to transfer it in this particular type of. So choice is yours. You can choose whatever you are comfortable in, but don't forget to give the title. Then for English medium, they have views and counter views. So express your views and opinions in a polite but firm language. Think logically and put forward your points convincingly. Your language should be polite. You should put forward your points politely. Don't use rude words. If you have read the question particularly carefully, if they ask you to write the counter views, go for the counter views. If they ask you to write the views, be careful and write the views only. Then speech writing for both the mediums. This is the question for 5 marks. Express and convey your views, opinions and thoughts to an audience. Here the examiner. Enhance your auditory skills. Begin and conclude appropriately. They are going to give you the theme. They are going to give you the points. Using those points, elaborate, add your own points and communicate effectively. Your language should be impressive. Don't make silly mistakes of grammar, vocabulary, and use impressive language and impress the examiner. Then expand the theme. In expand the theme for English medium, they'll be given quotation or a maxim or a slogan, and you are expected to expand on. And for English and both the mediums, there will be news report, and with the help of the given points, you are expected to write a news report. They will give you the news headline. Don't forget to give the title, because for title you are going to get 1 full mark. There will be story writing also, and for story writing also they have 5 marks. You can go for that also. Here your imagination, your creativity, your vocabulary, how you write, how you impress the examiner, how you give examples, creativity in letter writing. They'll give you the story with its beginning. They will be asked you to expand on, or they will give you the end of the story and they will ask you to build. So it's up to you how impressively you write. For English medium schools, for Marathi medium schools, this will be the last question, and that is of translation for 5 marks. They will give you 4 English words out of given 6. They'll give you 6, and out of 6 you are to translate 4 English words into your medium of instruction. Your medium of instruction means तुमचे माध्यम भाषा, म्हणजे जर कोणाची हिंदी असेल, कोणाची इंग्लिश, कोणाची मराठी असेल, उर्दू असेल, तमिळ असेल, कन्नड असेल, कारण आपले SSC बोर्डचे विद्यार्थी एकूण 8 माध्यमातून ही परीक्षा देतात. त्यामुळे मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तुमची माध्यम भाषा. तुम्हाला 4 वाक्य दिली जातील, त्याच्यातली 2 वाक्य तुम्ही तुमच्या मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये ट्रान्सलेट करायचे. तुम्हाला 2 प्रॉवर्ब किंवा इडियम्स दिल्या जातील, त्यातली 1 प्रॉवर्ब किंवा इडियम तुम्ही तुमच्या माध्यम भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचे. हा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियमला असणार नाही. तर अशा प्रकारची 80 मार्काची ऍक्टिव्हिटी शीट तुम्हाला असणार आहे. सो I have told you all the things related to that, and I know you are preparing for take care of your health, get inoculated, get vaccinated. That is very important, and prepare seriously for the exam. Don't get distracted
as sir has told you emphatically. And thank you very much. Wishing all you students happy learning. Thanks a lot. Yes, Shruti madam, thanks for your valuable guidance Thank for you. English. Thank you. हम लोग वापस आपको कनेक्ट करेंगे Yes, sure. for the question and answering Yes. after the session of Yes. science. Yes. Thank you, madam. Thank you. Yes, now students, we will start our session for Science 1 with Dr. Sulbha Vidhate madam, board member of Pune Balbharti, working as a principal in Sainik School, Amboli, Pune, member of editing committee, have written many articles on science theme through Homi Baba Science Center, and also deliver more than 1,300 lectures for teachers and 1,500 and more than lectures for the students all over the Maharashtra. Awarded as the best teacher for the year 2006, 2002, 2018, and the best teacher award by Gandhi Forum, Solapur at 2019. Written many books and also articles in newspapers. So students, let's start our science session with our science teacher, Dr. Sulbha Vidate madam. Yes, madam. Good Yes, evening. yes. Good evening. Good evening. Yes. Yes, good evening, everyone. My lecture will contain framework of science syllabus, study planning and tricks during these last 50 days, reduced portion of the science syllabus, new policy of education and boards exam. Some of the students ask the doubts. Maybe the doubts will be asked after clearing all these points. Chapter-wise guidance for all the students for these 50 days, which revision should be taken by the students. These all points will be clear in my lecture. Now, science should be perfect, accurate, and to the point. So don't miss the points, as well as roadmap of study March 2020, that is concepts should be learned by all the students. Actually in science 1 textbook contains 10 lessons, and science 2 entire textbook contains 10 lessons. You should focus on the glossary of each topic, and you should focus this glossary and convert it into the concept map. That is the better trick for the study of this last moment. That is conceptual learning is most important. It will be clear in my next slides also. Participation in different types of activities, that is most important for all of you. This participation of the activities contain the hot questions, but this year there is the hot questions. Higher order thinking skills will be lesser, because you are in this pandemic situation. You are staying at home, so your writing practice is less. So participation in different activities or hot questions will be lesser in this March 22. Thinking of the new concepts, that is most important for all of you, as well as the exercises. You should focus on the exercises behind each lesson, because board members or examiners are setting the question paper. Mostly 60 to 70% question paper is setting on the questions which are included in the exercises behind each lesson. So it is better to focus on the questions which are given in the exercises. The next, that is, these are the 4 points which are related to your 4 questions. Actually, science 1 contains the 4 questions, and science 2 contains the 4 questions. So if you are prepared to the point preparation, then it will be better to secure more marks for your boards exam. This is the evaluation system for written exam, that is 40 marks for your paper 1, which is allotted time. Actually, it is given for 2 hours. But in this pandemic situation, our education minister has declared that you should give the 15 minutes for 40 marks and half an hour for your 80 marks question. Then you will get more time for writing skill, writing paper. That is better for all of you, because you don't have
any writing practice in this pandemic situation. So board or government has taken your care for this all. That is 40 marks for paper 2 also, and practical exams that will be conducted in the school-based examination. 20 marks are allotted for it. It is already given the government GR, that is 7 to 8 practicals should be performed for science paper 1, and 7 to 8 practicals should be performed for science paper 2. And it is a school-based examination, then you will get 20 marks for each, and 1.5 an hour will be allotted for this practical exam. But it is a school-based examination, so 15 minutes will be given, or it will be given by the school authority to all these suggestions. All these system is conducted by school authority. Then how to study? How to study these 10 lessons? Entire science syllabus, science paper 1 and science paper 2 contains 20 lessons. And this entire syllabus, there should be tricks for this science, because use of concept map. If I will give the examples for this gravitational force, that is the difficult lesson for all of the students. Actually, it's not difficult. If you focus on to the point, if you focus on the 50 questions from science paper 1 and 50 questions of the science paper 2, it will definitely give you 80 marks out of 100. Means how to secure marks? There are techniques. IITs or these students have the different ways for studying. Study technique should be different, because you are appearing for the first time for this competitive exam. 16 lakhs of students are appear for this exam. So your preparation is most important for the competition of the board's exam. That is use of concept map. That is most important. Means 10 concept map should be prepared from science paper 1, and 10 concept map, or 10 to 15, because science paper 2 is descriptive. It is lengthy. It is not difficult. Actually, Maharashtra State Board students told that it is very difficult. There is a vast portion for science paper 2, but to the point and perfection and focus study is essential for science paper 2. Then you will secure more marks for science paper 2. So use of the concept map. 10 concept map is sufficient for science paper 1, but 15 concept maps are essential for science paper 2. Okay. Then PQRST technique means what? The P stands for points, which are given at the starting of the lesson, of each lesson for your science text. So you should focus on the points which are given on the starting of the lesson. Q for question. Set up the question on those points that will be required. And then R for reading. You have to find the answers of those questions, that is reading from the textbook. Don't use Navneet or any other 21 expectations. That is the ready-made answers. You have to use your brain. If you are going to use your brain, that will be practice, that will be initiate your challenges, your writing focus, and different types of answers will be get. Except then laws, their application. This laws contains the textual language, because those are laws and they are universal laws. So you should write these all laws, or these rules should be written as per your text language. R, that is reading. To find out the question of those questions, you have to read the associated portion from your textbook. Then S for summary, your writing skill. If you are given the explanation by diagram, it will be better for your paper presentation. That is the summary. S for summary, and that last point, that is T for test. See that I have told, that is P for points which are given at the starting of the lesson, Q for question, R for reading, S for summary, that is writing skill, and T for test. This technique should be used for this competitive exam. That is better to practice this in this remaining 50 days, 15 March. Board have decided that this exam will be offline. So it is definitely offline. So you should practice on it. YouTube, especially you can use the YouTube which are authentic and given in the textbook, because anybody can, in this techno-savvy world, anybody can take the YouTube. They can upload the different types of
information, scientific information on his or her YouTube, but better to refer the YouTube links from the textbook, because it is authentic as well as it is valid. Because when we are writing the universal, you are appearing for the exam, the perfect answer should be written in your board's paper. So better to use all these YouTubes which are given in the textbook. Self-learning, that depends upon you. Every child has its unique ability, unique grasping power. So you should focus on it and use the self-learning techniques. You should focus on the writing skill first. That is my request for all of you. That is, these four techniques should be used for you. That is observation. Now I'm going for each lesson, but it is most important that which lesson, which technique should be used. Science paper 1 contains physics, chemistry, okay, and science paper 2 contains mostly microbiology, biology, and environment. So focus should be like that: observation, verification, and activities from the each lesson. And experimentation, it is the part of the school-based practical examination. So don't forget about the experimentation. How to practice on the physics part of this science paper 1? First, you should learn the experiments which are given in the textbook. For example, heat lesson, then lenses, 6 and 7 lessons. You should focus on the experimentation as well as diagrams which are essential for your board's exam. Then you don't learn about the observation, but you should focus on the verification of the experiment. That is most important. What's the conclusion of the experiment? What the activities have given, and what, when the activity is performed by the child, what's the its result? That is most important. So focus on the activities and experimentation. That is the school babies. Don't waste time for it. Also, do the study, read the lesson, write the points. Then this writing skill will develop the confidence for all of you. So writing is most important for these 50 days. Read the passage regarding it, write the answers to the point, think over it. It is given now. 8 marks are kept for the hot questions. Now this year only 4 to 6 marks are kept for these hot questions. So focus on this. First reading, that is, first reading should be started in last April month, because already 10 months, 8 months have covered. You have learned all 80%, 90% portion. Now it is the time for writing the question paper. So first reading already visra manje te. It is not important. Conceptual reading is most important in this exam. That is long answer. You should focus on the long answers from each lesson. The title itself of the lesson is the long answer. For example, gravitation. What's the long answer? Long type of question. That is, write the definition of gravitation and write the laws associated with it. This type of question will be included. For example, I will take the chemical reactions, this lesson. The title of the lesson itself a long answer. That is, write the types of chemical reactions and also give the examples of it. You should write the chemical balance, chemical equation for it, as well as you can give the daily application of the chemical reactions. That is, for example, rusting of the nail. That is most important. That is oxidation reaction, combination reaction. Such type of application based questions will be required for the preparation of the board's exam. So you should focus on the long answers and figures. Figures are mandatory for science syllabus. That is the backbone of the science. That is figures. How many figures are present in the entire science? That is, science paper 1 contains 28 figures, which are most important for it, and science paper 2 contains 36 figures, because this is lengthy. The explanation of the science 2 should be throughout the figures. So it is most important to focus on the diagrams. That is, I have told, that is, there are 28 figures for science paper 1 and 36 figures for science paper 2. Do the practice for all of these figures, then it will be better for getting the outstanding performance or out of marks for your board's exam. This one is the situation building foundation. That is, I have just told, that is conceptual learning is most important. That is explanation of the concept,
Then draw the diagrams. If the more than 3 marks, if the question is concluding that the 3 marks, you should draw the figure, then you will get out of marks. Okay. Then perform the activities. How many activities are? Which important lessons are from science paper 1, 2, 3, and 5? These lessons are important about these activities. Which are most important activities are included in this 2, 3, 5. Focus on these lessons in point of view of your activities, as well as state the laws and sums. Science paper 1 contains the 14 laws which are important for the, because the entire analysis of the textbook, that is the most important whenever you are appearing for the board's exam. How many laws are present in the science paper 1? That is 14 laws are present, and 18 to 22 laws are present for the science paper 2. Then some of the students ask that, madam, it is most difficult to learn the numericals from gravitation chapter. Then let it be. Omit it or give the option for it, because we have concluding the 60 marks paper for you, and you have to solve only 40 marks, means 20 marks optional questions are given in the question paper. So for the numericals, there are the diagrams are optional. If you are skipping the numericals, you can focus on the diagrams. So perfection and selection of the each question, that is most important for all of you. तुम्ही कोणता चूज करताय क्वेश्चन, विच क्वेश्चन इज सुटेबल फॉर मी कशाचं छान उत्तर लिहू शकतो, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. अँड सो लॉज अँड सम्स, total analysis of the textbook, analysis of the question paper, and writing with the confidence the answer sheet, that is the most important for all of you children. That is, see that if you are preparing 28 diagrams for your science paper 1 and 36 diagrams for the science paper 2, actually these are the schematic diagrams which are important for the science paper 1. That is basic generator, DC generator, AC generator. Just I have given the labeling. The draw, neat, and label diagram, that is the most simple question. But instead of it, the half portion of the diagram will be given in the question paper, and you have to complete the remaining half portion of the diagram. So thorough study of the diagram is essential, as well as the missing part of the diagram will be given in the question paper. You have to find the missing part and then label that. वगळलेला भाग कोणता आहे आणि label it. That is the most important, means you should prepare thorough study of these all diagrams. Then identify the diagram and state the law. Labels will be not given. That is right hand thumb rule, left hand thumb rule, such type of questions which are associated with the laws and diagrams will be most important for this year. But the difficulty level is so easy, so don't frighten about the passing. I have started for the, actually 20 marks are your for your practical exam. The school authority will be given 18 to 19 marks, 18 to 20 marks. Then you have to worry about the 15 marks. But whenever the outstanding performance or you have the success in your board's exam, you want above 90%, you should prepare thorough study. First, you have given the weightage to the exercises, then focus on the diagrams. Conceptual learning is most important, as well as the long answers. Rst technique should be used for your study. 15 days of the entire syllabus. This syllabus contains 6 subjects for your board's exam. So 50 days are divided in these 6 subjects. So focus study is essential. See that first left side figure, it is the electromagnetism, and the ion filings get circulated, that is it one is the second diagram. Then left hand thumb rule, right hand thumb rule, the index finger shows dash 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 direction. हे तुम्हाला अशा प्रकारचे क्वेश्चन, this type of questions will be included for optional type of questions, objective type of questions. So figures associated it, you should focus these all figures, lots and long answers. Give reasons. This is the most important and favorite question for our board's paper setter, that is bib gear. What is the minimum deviation of which color has the minimum deviation? Which color has the maximum deviation? As well as why sky looks blank or orange at the time of sunset or sunrise.
अशा प्रकारचे questions give reasons. You should prepare for this exam. Already these questions are included in your exercises. So prepare for these all questions. Then smart study. Which methods? Just I have explained how in such a way, if you are preparing for boards exam, you will get 32 out of 40. I conclude this that first you should study the questions which are given in the exercises. Then focus on the long answers. Then you should focus on the diagrams. Then I have told that is focus on the activities, and which activities are important, that is lesson number 2, 3, 5 from science paper 1 and 4, 6, 8 from science paper 2. Focus on these 3 lessons. Then I have told you that prepare the numericals, as well as if you are worried about the numericals, you can focus on the numericals from the 6th lesson from science paper 1, or heat lesson, specific heat capacity. These numericals are easy and you can focus on these. They in such a way, if you prepare for the boards exam, then you will get 32 out of 40. Now for above 32, what are the expectation of the board, and how you should perform the expectation, that is which smart study technique should be used, that is this one. Now I will explain chapter, right? That is chapter 1 important points, that is gravitation. I have just told that is one important question is there, that is definition of the gravitation and associated laws and its daily application. If you prepare one long questions, you are able to give the answers of the objective type of question as well as different types of diagrams. Gravitation, definition, examples, related laws, and force. Different types of study techniques should be used for this study. That is, sometimes if the question is asked in the question paper, that is differentiate between, you should learn it differentiate between. Difference between force and motion. How many points are required for the board paper presentation? That is 4 points required for the 2 marks. Half point will be given for the each point. So this point should be learned by your differentiate between. Learn Kepler's 3 laws with examples. Uniform circular motion, centripetal force. If you have difficulty about this lesson, then you can focus only 2 to 3 questions for this associated first lesson. Then this is the most important 3 marks question. Variation in value of G, gravitational ratio, that is change along the surface of the earth, change with height, change with depth. Actually, gravitation, what's the value of the G? That is 9.8. That is a universal value. So it should be used in the numericals. It should be focused on the it. So variation of the value. This is the important question of 3 marks. Then we will go to the science lesson 2 from science paper 1. Important points. Important point, that is elements and their classification. What is the necessity for the classification of the elements? This is the starting of the learning the lesson. Reiner states Newland's laws of active, and MPT, modern periodic table. It is the most important because the summary, entire summary of the lesson is included in the modern periodic table, and how it is find from the base to the newly adopted. We are using the MPT in this age, and it is started from the Mendele's periodic table before 160 years. So it is most important, that is how the progress of the elements growth have there. The important from this slide, which are the 2 important points, that is lots and MPT, modern periodic table. Now lesson 3, types of chemical reactions, difference between exothermic and endothermic reaction. I will share one example, one experience of myself. That is, one student has written, he scored in March 19, he scored out of marks. But the question is that is write the definition of chemical reaction and write the types of it. He has written, that is the definition as per textbook, and he has written the 4 types of chemical reaction. But ordinary students don't write the exothermic and endothermic reaction.
At the last of his last answer, he has, at the last sentence, he concluded that base of this chemical reaction is exothermic and endothermic, and he has given the daily application on it. So your presentation of writing the answer sheet, that is most important, as well as balanced chemical equation. From this lesson number 3, you should focus on the types of chemical reactions. Okay. Now lesson 4, diagrams are important, long answers and experiments, that is for your school-based practical examination. Then lesson number 5, heat, latent heat, that is the definition, anomalous behavior of water, that is a long question which is associated with 4 marks. Specific heat capacity, the formula has been given in the textbook. Regelation, that is the Yes, madam. yes. सॉरी टू इंटरप्ट यू. Yes. काही सेमी आणि मराठी माध्यमची मुलं आहेत ना, थोडं मेसेज करतात मॅडम मराठीतून पण काही सांगाल तर त्यांच्यासाठी. सेमीला कनेक्ट होत आहे मराठी माध्यमची काही मुलं आहेत ना, त्यांना चॅप्टर वाईजच्या याच्यामध्ये थोडं मराठीतून पण गायडन्स द्याल तर. बर. ओके. लेटंट हीट, उष्माधारकता, अनॉमॅलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचं असंगत आचरण, स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी म्हणजे विशिष्ट उष्माधारकता, याची व्याख्या बुक मध्ये आहे, तर त्या बुक मधल्या व्याख्यावर तुम्ही फोकस करा. रिजिलेशन म्हणजे पुनर्घट्टन म्हणजे आईसचे हे घेतलं, चुरा घेतला आपण बर्फाचा, तो एकत्र असा हे केला, प्रेस केला एकमेकाशी, तर त्याचं काय होतं, घट्ट असा गोळा होऊ शकतो, म्हणजे ह्याला म्हणायचं रिजिलेशन. या पॉइंट्सवर तुम्ही उष्णता या धड्यामध्ये 5व्या धड्यामध्ये फोकस करायचा आहे. आता 5व्या धड्यातलं मेन फोकस कशावर करायचंय, तर डायग्राम्स करा, कारण ते होप्स ॲपरॅटस आहे ना, होपचं उपकरण वगैरे, ते महत्वाचं आहे. रिझन महत्वाचं आहे, आणि एक मात्र महत्वाचं आहे की न्यूमरिकल्स ह्याच्यातली कधीही तुम्ही अवॉइड करायची नाही. डोंट गेट ऑप्शन फॉर दिस न्यूमरिकल्स, ह्याला ऑप्शन नाहीच. हे हीट लेसन मधलं हे करणं अतिशय गरजेचंच आहे. हा 5th लेसनवर डायग्राम आणि न्यूमरिकल्स म्हणजे उदाहरणं याच्यावर तुम्ही फोकस करा. त्याच्यातली न्यूमरिकल्स ही कधी ऑप्शनला टाकायची नाहीत, कारण दॅट इज अ बेस ऑफ युअर 11th-12th स्टँडर्ड. हा बेस आहे सायन्सचा, हा सगळा फंडामेंटल सायन्स ज्याला म्हणतात, मूलभूत सायन्स, त्याचा बेस आहे, त्यामुळे हे ओमिट करायचं नाही. आता लेसन नंबर 6 मधलं काय करा, तर लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, तर प्रकाशाच्या अपसरणाचे नियम, हे जे 3 नियम आहेत ना, ते नियम तुम्हाला यायलाच पाहिजेत. त्याच्यानंतर डिस्पर्शन ऑफ लाईट, प्रकाशाचं विकिरण, आणि त्या विकिरणावरून जी एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत ती एक्झाम्पल्स पण तुम्हाला यायला पाहिजेत. म्हणजे यू शुड फोकस ऑन द रिझन्स ॲज वेल ॲज द एक्झाम्पल्स. डायग्राम्सवर या लेसन मध्ये फोकस करा. ऍक्च्युअली 6 आणि 7 जो लेसन आहे ना, यू शुड फोकस ऑन द डायग्राम्स. त्याच्यावर कसं लेन्सेस असतात, वेअर द ऑब्जेक्ट हॅज केप्ट अँड वेअर द इमेज विल बी फॉर्म, कुठे वस्तू ठेवलेली आहे, म्हणजे नमस्कार करतो त्यावेळी सुद्धा बघा कॉन्व्हेक्स लेन्स तयार होतो, असं केलं की कॉन्केव्ह लेन्स तयार होतो, म्हणजे बहिर्वक्र आणि अंतर्वक्र. म्हणजे इतकं सायन्स इज अ वे ऑफ अवर लाईफ, आपल्या जीवनाचा तो एक भाग आहे. आणि त्या जे ऍप्लिकेशन ऑफ द सायन्स, तुम्हाला जेवढं ऍप्लिकेशन कराल ना तेवढं तुम्ही पुढे पुढे जाल. म्हणजे तुम्हाला मार्क्स मिळवण्यासाठी फक्त पाठांतर नकोय, तर त्याचा ऍप्लिकेशन कुठे कुठे वापर होतो, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन यू विल गेट आउट ऑफ मार्क. म्हणजे 6व्या धड्यातलं काय करायचंय, फोकस ऑन द डायग्राम्स, आकृत्यांवर भर द्या. नियम करायचे, लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन, प्रकाशाच्या अपसरणाचे नियम, आणि डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे प्रकाशाचं विकिरण, याच्यावरही तुम्ही भर द्यायचंय. ठीक आहे, आता कळतंय सगळ्यांना मॅडम? येस येस मॅडम, येस. हा, ठीक येस, थँक्यू. कारण त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन हे माझं समाधान असतं. हा, ते लेसनचे हे त्यांना कनेक्ट व्हायला थोडं मराठी मीडियमच्या मुलांना. येस येस, नो प्रॉब्लेम. ओके. कोणतीही भाषा मुलांना एक लक्षात ठेवा, जगात पुढे जायला ना कोणतीही भाषेचा अडसर कधीच नसतो. जो टॅलेंटेड असतो तो टॅलेंटेडच असतो, आणि तो जगात कुठेही चमकतो. त्यामुळे तुम्ही कुणी असं भाषेचा अडसर आला म्हणून, बरं झालं तुम्ही आधी हे 2nd लेसनला जर मला सांगितलं असतं ना, तर मग आय विल स्पीक इन बायलिंग्वल असं मुलांचे मेसेजेस आले ना. चालेल. आता लेसन नंबर 7 आहे ना,
तर त्यामध्ये लेन्सेसचे टाइप्स आहेत ते तुम्हाला यायला पाहिजे. म्हणजे ऍक्च्युअली आय हॅव गिव्हन द 50 क्वेश्चन्स, 50 क्वेश्चन्स तुम्हाला इतके माझ्या या लेसन मधून मिळते की तुम्हाला 38 मार्क्स आउट ऑफ 40 डेफिनेट मिळणार. लेन्सेस जे आहे ना त्याचे टाइप्स करा, म्हणजे भिंगांचे प्रकार, म्हणजे त्याच्यात अंतर्वक्र भिंगाचे 6 प्रकार आहेत, बहिर्वक्र भिंगाचे 6 प्रकार आहेत. मग ते व्यवस्थित तुम्हाला यायला पाहिजे. त्यांच्या 6 डेफिनेशन्स आहेत, व्याख्या, त्या पण तुम्हाला यायला पाहिजेत. साइन कन्व्हेन्शन हा आमच्या परीक्षकांचा पेपर सेटलचा अतिशय लाडका प्रश्न आहे की साइन कन्व्हेन्शनला 4 मार्क द्यायचं आणि ते साइन कन्व्हेन्शन विथ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन, डायग्राम इथं काढणं गरजेचं आहे बरं का. त्याच्यानंतर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, म्हणजे ज्याला म्हणतात ना वृद्ध दृष्टिता, निकट दृष्टिता, दूरदृष्टिता, काहींना जवळच दिसत नाही. 40 नंतर आम्हाला चष्मा लागलाय की नाही, तो चष्मा का लागतो? कारण लांबचंही दिसत नाही, जवळचंही दिसत नाही. आता तर मुलांना लहानपणापासूनच लागतो, मग तो काय असतो? तो दूरदृष्टीचा असतो. म्हणजे हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. म्हणजे मायोपिया, हायपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, हे तिन्ही डिफेक्ट्स हे रोग नाहीयेत बरं का मुलांना, हे डिफेक्ट्स आहेत. ते आपल्याला क्युअर करू शकतो आपण बाय युजिंग द स्पेक्टॅकल्स ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ. चष्मा हा व्यवस्थित नाभीय अंतराचा वापर करून आपण बनवू शकतो आणि आपला हा दोष आपण घालवू शकतो. पण या डायग्राम्स करणं तुम्ही गरजेचं आहे. म्हणजे या धड्यातलं महत्वाचं काय सांगितलं बघा, 6 डेफिनेशन, लॉंग टाईप ऑफ क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी प्रश्न कोणता, तर साइन कन्व्हेन्शन, आणि हे जे 3 डिफेक्ट्स आहेत ना दोष, ते 3 दोष करायचे आणि त्याचे जे हे जे डायग्राम्स आहेत त्या पण तुम्हाला यायला पाहिजे. फक्त तेवढ्या डायग्राम्स नाही तर क्युरेशन झाल्यावर करेक्टेड आयसेटची पण डायग्राम महत्वाची. म्हणजे ना आपण पेपरमध्ये कसं लिहितो दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. पेपर स्वतःला प्रेझेंट करणं, त्याबरोबर 2 तासामध्ये परफेक्ट आन्सर्स लिहिणं. वेर एव्हर यू नीड, तिथे असतात सूचना की वेर एव्हर यू नीड प्लीज ड्रॉ द डायग्राम्स, आवश्यक तिथे आकृत्या काढा. म्हणजे अशा प्रकारे आपण करायचं आहे. लेसन 8, 9, 10 ओनली एक्सरसाइजेस. मी तुम्हाला इतकं सोपं करून सांगितलेलं आहे. म्हणजे माझं हे लेक्चर तुम्ही ऐकलत ना, बिल्ट अप युअर कॉन्फिडन्स अँड गो टू द बोर्ड्स एक्झाम. तुम्ही जाऊ शकता, छान लिहू शकता, कुठेही तुम्हाला सायन्स अवघड वाटणार नाही. 8, 9, 10 फक्त काय करा, ह्याच्यावर एक्सरसाइज करा. इथपर्यंत आपण सायन्स 1चं झालं. आता काही सायन्स 2च्या काही गोष्टी आहेत त्या पण मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. आता परंतु त्याच्यातलं अजून काय डिटेल आहे ते आपण बघूया. सायन्स 2 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये मी वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्यावेळी लेक्चर जायची ना, त्यावेळी तिथे मुलं विचारायची की मॅडम फर्स्ट लेसन फ्रॉम सायन्स पेपर 2 दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तर काय करा तुम्ही, याच्यातलं फक्त 3 क्वेश्चन्स करा. कोणते? ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन आणि इव्होल्युशन, म्हणजे ज्याला उत्पत्ती म्हणतात, इव्होल्युशन, तो एक करा. आणि लॅमार्कचं जे आहे हे लॅमार्कची शॉर्ट नोट येणार म्हणजे येणार, त्याला ऑप्शन नाही. त्याला ऑप्शन आहे तो डार्विनची थिअरी. डार्विनची थिअरी तरी करा किंवा लॅमार्कची थिअरी तरी. म्हणजे या धड्यातलं बाकी काहीही न करता हे 4 पॉइंट्स केले. डेफिनेशन ऑफ इव्होल्युशन, म्हणजे इव्होल्युशनला मराठीत काय बरं म्हणतात, उत्पत्ती काय, मुलांना कळलं असेल कोणती डेफिनेशन ती. डार्विनची थिअरी आणि लॅमार्कची थिअरी, लॅमार्कचा सिद्धांत आणि डार्विनचा सिद्धांत, हे मात्र तुम्ही जरूर करा. हे 3 क्वेश्चन्स आपल्याला अतिशय महत्वाचे आहेत. आता इतकं सोपं करून तुम्हाला सांगते की जो लेसन नंबर 2, 3, 4 ओनली एक्सरसाइजेस करा. यावर्षी काय झालंय, 3च महिने शाळा झाले, त्यामुळे या 3 महिन्यात मुलं काय काय करणार ना. म्हणजे आम्हाला या 15-16 वर्षाचं मूल ज्यावेळी ह्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये अपियर होतं त्यावेळी त्याच्या मानसिकतेचा पण विचार करावा लागतो आणि तसा पेपर सेट करावा लागतो. त्यामुळे खूप मेहनत घेऊन आम्ही ही ऑफलाईन ह्याचा विचार केलेला आहे. पेपरही त्याप्रमाणे काढलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही अजिबात घाबरून जाऊ नका. 2, 3, 4 फोकस ऑन द एक्सरसाइजेस. 6 लर्न बाय कन्सेप्ट मॅप. 6 थोडा अवघड आहे, त्याचे कन्सेप्ट मॅप छोटे करा. असे 1, 2, 3, 4 तुम्ही तुमचे पॉइंट्स काढले ना, देन यू कॅन इलॅबोरेट दीज पॉइंट्स. तुम्ही तुमचे मुद्दे काढा, त्याचं स्पष्टीकरण तुम्ही करू शकता. मुद्दे जर लक्षात राहील, इव्हन इन दिस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स, जेव्हा तुम्हाला सेव्हिंग ऑफ द टाइम करायचा असतो, दिलेल्या वेळेत पूर्ण करायचा असतो, त्यावेळी तुमचे मुद्दे पण गृहीत धरले जातात.
त्यामुळे तुम्ही ते मुद्दे लिहायचे आणि देन यू कॅन इलॅबोरेट दिस पॉइंट्स. आता रिड्यूस पोर्शन जो आहे तो बघा हा, 9वीचा आम्ही 18 साली पेपर काढताना 9th स्टँडर्डचं सिलेबस घेतलं होतं. आता आपल्याला 9th स्टँडर्डचं काही विचारणार नाही. टेलर्स हे सुद्धा नाही. आता अनेक मुलांनी विचारलं की मॅथमॅटिक्सला जसे लेसन रिड्यूस केलेले आहेत तसे आमचे सायन्सला का नाही. तर सायन्सला काय असतं मुलांनो, असं हायरार्की असते, एकाचं डिपेंडंट दुसऱ्यावर असतं. त्यामुळे आपण तसं अख्खा लेसन नाही डिलीट करू शकत. आपण काही चौकटी डिलीट केले आहेत, काही ब्रॅकेट्स काढलेले आहेत, टेलर्स केलेले आहे, डू धिस रिमूव्ह केलेले आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर हे रिमूव्ह केलेले आहे, ऑब्झर्वेशन रिमूव्ह केलेलं आहे. म्हणजे मग तुम्ही या पद्धतीने जर गेलात ना मुलांनो, तर तुमचा खूपसा 25 नाही तर 30% पोर्शन कमी होतो. त्यामुळे फोकस ऑन द एक्सरसाइजेस. या रिमूव्ह मधल्या कोणत्याही चौकटी करू नका. दोज आर कॉल्ड एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, त्याच्याशी असोसिएटेड आहेत. त्यामुळे ते बिलकुल घेऊ नका तुम्ही. हा पण रिड्यूस पोर्शन केलेले. गॅदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाईट नाही. व्हॉट वी हॅव लर्न, अगदी कमीत कमी हे नेहमी लक्षात ठेवा. हा पण आपण रिमूव्ह केलेला आहे. हा सगळा सिलेबस बोर्डाच्या बालभारतीच्या वेबसाईटवर अवेलेबल आहे. तुम्ही त्याचा माहिती करून घेऊ शकता आणि त्याचा वापर करू शकता. आता इथपर्यंत तुम्ही अभ्यास केलात ना तर 35 पर्यंत जा. आता जे 5 मार्क आहेत, हे 5 मार्क मिळवायला मात्र तुम्हाला खूप खूप मेहनत करायला पाहिजे. आता काय करायला पाहिजे तर सांगते बघा. ह्या ऍक्टिव्हिटीज यू शुड परफॉर्म इन द क्लासरूम. एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन द लॅबोरेटरी. प्रयोगशाळेमध्ये एक्सपेरिमेंट. ऍक्टिव्हिटी कुठे तर आपल्या वर्गामध्ये. कोणत्या लेसन मधल्या ऍक्टिव्हिटीजवर फोकस केला ते पण मी सांगितलेलं आहे. आता काही लेसन तुम्ही लहानपणी बघा किंवा जेव्हा तुम्हाला कळायला लागलं 8वी 9वी पासून, त्यावेळी तुम्ही पिक्चर एखादा पाहिलात की त्या पिक्चरची स्टोरी आपल्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना सांगता की नाही. त्यावेळी व्हिज्युअलायझेशन असतं. म्हणजे ते शॉर्ट टर्म मेमरीतलं लॉंग टर्म मेमरीत जातं आणि तुम्ही पिक्चरची स्टोरी सांगता. मग स्टोरी सांगताना आपलं रिपीट होतं, आपल्याला ते लक्षात राहतं. मग त्यातूनच ही निर्माण झालेली हे ग्रुप डिस्कशन मेथड. एखादा मोठा पॉइंट असेल, एखादा अवघड टॉपिक असेल, म्हणजे आता मी कोणत्या लेसनवर आले बघा, आपल्याला 5 मार्क मिळवायचे, अजून 35 मार्क आपण मिळवले. मग 5 मार्क मिळवण्यासाठी विच टेक्निक शुड बी यूज बाय द कॅडेट्स. कॅडेट्स म्हणजे मी सैनिकी स्कूलमध्ये आहे म्हणून मी त्यांना कॅडेट्स म्हणते. आपण सगळे, तुम्ही सगळे स्टुडंट्स आहात जे आर्म फोर्सेस मध्ये जातात. म्हणजे देशातली माझी शाळा ही पहिली मुलींची सैनिकी शाळा आहे, राणी लक्ष्मीबाई मिलिटरी स्कूल. त्यामुळे ते आर्म फोर्सेस मध्ये जेव्हा जातात ते ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स. जेव्हा तुम्ही एवढ्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये भाग घेता, 16 लाख विद्यार्थी तुमच्याबरोबर कॉम्पिटिशनला आहेत. त्यामुळे एखादा लास्ट लेसन आहे ना आपला स्पेस टेक्नॉलॉजी, इट शुड बी डिस्कस विथ 5 ग्रुप्स. म्हणजे 5 मेंबर्स शुड बी इन 1 ग्रुप. 5 जणांचा एक गट आणि त्या गटात तुम्ही हे डिस्कशन करायचं. किंवा जे ग्रीन एनर्जी आहे, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जेच्या दिशेने, किंवा सायन्स 2 मधले 3 लेसन्स आहेत. म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन आहे बघा, डिझास्टर्स मॅनेजमेंट, ह्याचे तुम्ही डिस्कशन कराल ना तेवढे चांगले पॉइंट्स येतील. आणि तुमची उत्तर अशी प्रतिभावंत उत्तरं राहायला तसं ना नॉलेज पण प्रचंड लागतं. म्हणजे उत्तरं ही नवनीतली कॉपीराईट नकोत आपल्याला, कॉपीकॅट नाही बनायचे. आपल्याला बनायचे ते सेल्फ मेड बनायचे. आपल्याला स्वतःला स्वतःच लिहायचंय. त्यामुळे या पद्धतीचा तुम्ही ग्रुप डिस्कशन मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. बघा आज महाराष्ट्रातली ही मुलं कोणत्या ह्याच्यावर आहेत तर रायटिंग फोकस, दॅट इज IMP स्टेप. रीडिंग तर आवश्यक आहे आणि डायग्राम मी सांगितल्या तेवढ्या डायग्राम तुम्ही करायचे. आता अनेक जणांनी विचारलं होतं की न्यू पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम मार्च 22. तर नो, आपल्याला जून पासून न्यू पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन लागू होणार आहे आणि मार्च एप्रिल मध्ये आपल्याला अतिशय छान मोठे असे GR येणार आहेत. त्याच्याप्रमाणे आपण एज्युकेशन पॉलिसी बदलणार आहोत. ठीक आहे. आता हे जे आहे हा अतिशय महत्वाची स्लाइड आहे मुलांना. बघा, आय हॅव गिव्हन द चॅप्टर वाईज मार्क. प्रत्येक चॅप्टरला किती मार्क आहेत. आम्ही पेपर काढताना किती मार्काचा काढतो 60. तुम्हाला किती मार्काचा सोडवायचा असतो 40. किती मार्काचा ऑप्शन आहे 20. मग कशाला घाबरताय.
20 मार्क तर प्रॅक्टिकलचे मिळाले. इकडे मग तुम्ही सगळ्यांनी आज माझं जे लोक सेशन हे करतायत, पोटे सरांनी तुम्हाला इतकं सुंदर फंडामेंटल बेसिक सायन्सचं सांगितलं की आपल्या देशाला म्हणजे इंडिया नीड्स द डेव्हलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. फंडामेंटल सायन्स मधले शास्त्रज्ञ निर्माण व्हावेत हे या देशाची नीड आहे. सगळेजण US ला वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन कसं चालेल? आपल्या देशाला गरज आहे ती याची. म्हणून तुम्ही काय करायला पाहिजे तर हे 40 मार्क आउट ऑफ मार्क्स तुम्हाला सगळ्यांना मिळायला पाहिजे. तुम्ही कोणत्या धड्यातलं काय करायचं ते सगळं सांगितलंय बघा. आता पुन्हा सांगते. ग्रॅव्हिटेशन लॉंग आन्सर, 2, 3 diagrams and exercises, 4 diagrams, 5 numericals and exercises, 6, 7 diagrams, 8, 9, 10 only exercises, and space missions by group discussion, गट चर्चा करू. अशा पद्धतीने हे करायचे. म्हणजे आम्ही जेव्हा NTS ला वगैरे, मी स्वतः NTS ला शिकवते, CET ला शिकवते, त्यावेळी NTSच्या म्हणजे नॅशनल टॅलेंट स्कॉलर हे जरा वेगळ्या पद्धतीचे अभ्यास करणारे असतात. तर त्यांची पद्धत वेगळी असते. पण असं काही नाहीये, प्रत्येकाची मेथड वेगळी असते. आणि शिक्षण क्षेत्रात ढ किंवा असं कुठेही शब्द नाहीये बरं का. एव्हरी चाइल्ड इज युनिक फॉर ऑल ऑफ अस. आम्हाला प्रत्येक मूल जो जिथं आहे तिथपासून त्याला पुढे नेणं याला एज्युकेशन म्हणतात. टू ड्रॉ द पोटेन्शियल्स, इनर पोटेन्शियल्स ऑफ द चाइल्ड, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे प्रत्येकातली जी अभिव्यक्तता आहे, जी चांगली पोटेन्शियल आहे, जबरदस्त अशी कार्यशक्ती आहे, ती बाहेर काढणं आणि मग त्याप्रमाणे टीचिंग करणं हे आमच्यासाठी महत्वाचं आहे. आता हा आहे सायन्स पेपर 2. तुम्हाला थोडा हा अवघड जातोय हे मला माहित आहे, कारण मी माझ्याही कॅडेट्सना, आम्हाला कोणताही क्लास नसतो, काही नसतो, रेसिडेन्शियल स्कूल आहे. मुली खूप अभ्यास करतात, त्या स्वतः पॉइंट्स लिहून काढतात, स्वतः सगळं हे करतात, पण त्यांना प्रॉपर गायडन्स आहे. आणि एक मिनिटाच आमच्या इथे मुलांना एक लक्षात ठेवा, आयुष्यात वेळ वाया घालवू नका. तुमच्या सरांनी खूप सांगितलं, डिस्ट्रॅक्शन्स नको. आमच्या कॅडेट्सना आम्ही मोबाईल पण देत नाही, त्यामुळे त्यांना काही मोबाईल नसतो, कॅम्पसमध्येच ते असतात. त्यामुळे भरपूर अभ्यास, हेल्दी वेल्दी वातावरण असतं, भरपूर स्टडी विडी करतात. छान. आता तुम्ही ह्याच्यावर काय फोकस करणार आहेत ते बघा. फर्स्ट लेसन जो आहे ना, ते मी सांगितलं डार्विन्स, मेंडेलिव्स लॉंग आन्सर. 2, 3 मधलं तुम्ही डायग्राम्स अँड एक्सरसाइज करा. 4 जो आहे हे स्वतःच्या शब्दात लिहायला शिका. टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जेच्या दिशेने, यातला एक्सरसाइज आणि युअर ओपिनियन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन युअर आन्सर शीट. नवनीतची रेडीमेड आन्सर्स मला नको. आपल्याला काय हवंय बोर्डाला? तुमची स्वतःची आन्सर्स हवे. ठीक आहे. 6, 7 डायग्राम्स वर फोकस करा आणि कन्सेप्ट मॅपने, ट्रीने क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण शिका. 8, 9, 10 ओनली एक्सरसाइजेस. म्हणजे अशा प्रकारे फोकस केला तर तुम्ही सगळी मुलं कुठपर्यंत जाणार आहेत. आता ह्या पोटे सरांची अतिशय 300, 350 मुलं माझं हे सगळं ऐकतायत. तुमच्या निधी मॅडमनी एवढे प्रयत्न केलेले आहेत. मग आपले किती मार्क पर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे मुलांनो? 38 मार्क पर्यंत. आता पुढचे मार्क्स मिळवण्यासाठी काय काय करायला लागतं ते बघूया. प्लॅनिंग ऑफ स्टडी इन दिस रिमेनिंग 50 डेज. त्याच्यामध्ये काय काय करायचंय की थरो स्टडी ऑफ लेसन, सो एक्सरसाइज बिलो द लेसन, practice of numericals, practice of diagrams, pay attention to experiments. ते आता स्कूल बेस्ड एक्झामिनेशन. आता वीकली रिव्हिजनला मुलांना नाहीये वेळ. आता आपलं डेली प्लॅनिंग पाहिजे. द बेस्ट म्हणजे तुमचं बॉडी क्लॉक, तुमचं टायमिंग हे दोन्ही व्यवस्थित परफेक्ट पाहिजे. ज्याचं बॉडी क्लॉक व्यवस्थित असतो ना, तो सगळं व्यवस्थित करू शकतो. त्यामुळे हे तुम्हाला आवश्यक सर्वांना आहे. आता एवढं सगळं सांगितल्यानंतर अलोकेशन ऑफ टाइम इन एक्झाम हॉल. क्वेश्चन 1 शुड बी सॉल्व इन 20 मिनिट्स. पहिला क्वेश्चनला आपण 20 मिनिट्स, दुसरा पण 20 मिनिट, तिसऱ्याला डायग्राम रिक्वायर आहेत ना, आकृत्या काढायचे म्हणून 30 मिनिट. क्वेश्चन 4 ला पण 30 मिनिट्स. हॉट क्वेश्चन आहे, डोकं जरा वापरायचंय. आणि एक एक क्वेश्चन कुठे कुठे तुम्हाला जास्तीच एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोडवावा लागणार. ऍक्च्युली 100 मिनिट्स, 20 मिनिट्स फॉर चेकिंग. पण यावर्षी तुम्हाला अजून 15 मिनिटं मिळणार आहेत, कारण तुमचं रायटिंग प्रॅक्टिस नाही. तुम्ही सारखं आता कीबोर्ड वापरताय. सायकोमोटर स्किल्स शुड बी डेव्हलप. आपलं इंडेक्स फिंगर आणि थंब ह्याचं असोसिएशन होऊन रायटिंग स्पीड
एका सेंटेन्स मध्ये 6 to 7 वर्ड्स पाहिजे आणि 1 मिनिटात नाही 28 सेकंदात ते पूर्ण व्हायला पाहिजे. तेव्हा आपण हे करू शकतो. म्हणजे असं आमच्यावर डॉक्टर्स असतात किंवा न्यूरोलॉजिस्ट असतात, सायकोलॉजिस्ट असतात. मग त्यानुसार हे युनिव्हर्सल जे आहे ते मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. आता पेपर प्रेझेंटेशन कसं हवंय, बारकोड स्टिकर नीट लावा, होलोग्राफ बोर्डाचा आहे तो व्यवस्थित वापरा, मार्जिन आणि लेआउट 1 सेंटीमीटर ॲट बोथ द साइड्स ठेवा, कलर ऑफ द इंक ब्लॅक और ब्ल्यू वापरायचे, अंडरलाइनिंग इम्पॉर्टंट पॉइंट्स विथ पेन. कसलंही पेन्सिलने करायचे, पेन वापरायचं नाही. अ न्यू क्वेश्चन शुड बी स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज. डू नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन्स. मुलांनो बघा, तुम्ही 16 ते 17 लाख आहेत, माझ्याकडे सायन्सचे फक्त 3.5 ते 4.25 लाख शिक्षक आहेत. मग एकेका शिक्षकावर किती लोड येतो. म्हणून आपण त्या शिक्षकांना एक्झामिनरला त्रास नाही द्यायचा. म्हणून ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ही चेंज करायची नाही. आणि ऑप्शनल क्वेश्चन्स तुम्ही सोडवू शकता. एक कोणता तरी ऑप्शन जो असतो ना, तुम्हाला वाटलं की मी ह्याचं बेटर उत्तर नाही लिहू शकतो, अजून एक लिहू शकतो. ठीक आहे. स्पेस फॉर रफ वर्क हे लास्ट ठेवायचं. पण सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कोणता क्वेश्चन मी नीट लिहू शकतो हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. शेवटी आता सगळ्यांना तुम्हाला मोटिवेशनल इतकं छान शिकलाय, सेल्फ लर्निंग टेक्निक बघितलं, एंटायर सायन्स सिलेबस मी कव्हर केलेला आहे. तुम्ही अतिशय कॉन्फिडन्सने पेपरला सामोरे जाणार आहात परीक्षेला. हॅव्हिंग अ गुड मिशन इज नॉट इनफ. यू नीड अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्ह अँड यू नीड टू नो हाऊ यू आर गोइंग टू गेट देअर. मला काय व्हायचंय, 28 मार्क मिळवायचे, बिकॉज आय हॅव स्टार्टेड फ्रॉम 28 मार्क्स, की आउट ऑफ 40 मार्क्स मिळवायचे. मग त्यासाठी काय हवंय, रोडमॅप ऑफ एफर्ट्स, कष्ट. देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. यशासाठी कोणताही शॉर्टकट नाहीये. तर हा मेहनतीचा जो राजमार्ग आहे तोच तुम्हाला यशाच्या शिखरावर नेणार आहे. मग डोंट कन्फ्यूज गोल्स विथ ड्रीम्स अँड डिझायर. ड्रीम्स अँड डिझायर आर जस्ट विशफुल थिंकिंग. दिवा स्वप्न, मला हे व्हायचं होतं, मला अमकं मार्क मिळवायचे, ते तमकं मिळवायचे, पण वेळच नाही मिळाला. ही रिझन्स नाही द्यायची. रिझन्स कॅनॉट चेंज रिझल्ट. कोणतेही रिझल्ट कारण देऊन काही बदल होत नाही, कळलं का? त्यामुळे गोल, डेडलाईन, ऍक्शन प्लॅन. म्हणजे डेडलाईन त्याला पाहिजे, त्याच्यासाठी ऍक्शन प्लॅन पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी आता आपल्याला बोर्डाची वेबसाईट मी देत आहे. काही जर हुशार मुलं असतील, त्यांना क्वेरीज आल्या तर माझा ईमेल ID पण मी शेअर केलेला आहे. तो ईमेल ID तुम्ही घ्या. अँड इट्स द बिगिनिंग. विश यू ऑल द बेस्ट अँड इट्स द बिगिनिंग ऑफ युअर grand success. All the best, my children. Thank you very much. Yes, madam. Thank you. Thank you so much for your guidance. Wow, खूप छान. I think students आप सबको समझ में आ गया है Science 1 and Science 2 which are the topics and how to do them. जो आपके सबके मन में बहुत सारे questions थे regarding Science 1. I think ये कौन से मुझे sums आते नहीं, ये word problems नहीं आते, figures and all these. Yes, madam. Thank you for your valuable guidance. We will start our question answering, madam. With the science. Yes, yes. Okay, after that, students, we will start the question answering of English. Okay, first we will go with the science. Students, I'm requesting you, आप लोग क्या करो, निधि किस्मत राव, मेरे यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे मेरे नाम से, तो you just put me निधि किस्मत राव पे आप मुझे questions डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली सुलभा मैडम को डाल सकते हैं. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो इट विल बेटर कि आप मुझे डालेंगे तो मैं आपको मैडम को क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, क्योंकि रिपीटेशन तो मैडम आपके आंसर देते बैठेंगे तो इट विल गेट मोर डिफिकल्ट, है ना मैडम? हाँ, बिल्कुल. स्टूडेंट्स, इट्स काइंड रिक्वेस्ट, आप मुझे निधि किस्मत राव ID जो आपको दिख रहा है उसमें ही मुझे चैट में आप क्वेश्चंस डालिए. बिफोर दैट मैडम, ओनली वन अनाउंसमेंट इज देयर, लेट मी शेयर. स्टूडेंट्स, आपको अगर पता होगा कि हम लोग आफ्टर यूर दिस सेशंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स ऑल, हम लोग करियर गाइडेंस के सेशन भी अटेंड लगाते हैं. जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर लगाए थे मिस्टर विवेक वेलनकर सर के, फॉर द साइंस सेक्शन एंड ऑल्सो फॉर द कॉमर्स. तो अगर आपके करियर गाइडेंस एंड नॉट ओनली फॉर साइंस एंड कॉमर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, अगर आपको डिप्लोमा में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है, सो विवेक वेलनकर सर आपको हर एक चीजों में गाइडेंस देने वाले. इट विल बी ऑन आफ्टर योर एग्जाम. Don't now take the stress कि मुझे बाद में करियर क्या करना है. Now you have to focus only on your exam. तो बाद में on 10th of April ये हम लोग सेशन लगाने वाले हैं ऑफ विवेक वेलनकर सर का करियर गाइडेंस. ओके स्टूडेंट्स,
तो इसके लिए आई एम जस्ट सेंडिंग यू अ पोल कि आप आफ्टर द 10th क्या लेने वाले हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डिप्लोमा. जस्ट पुट मी इन दैट पोल, तो मुझे समझ में आएगा, तो वी कैन अरेंज आवर सेशंस अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है स्टूडेंट्स? यस, पोल हैज स्टार्टेड. कम ऑन फास्ट स्टूडेंट्स. स्टुडंट्स तुम्हाला आज 10वी नंतर सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा काय घ्यायचं आहे हे तुम्ही निवडा, कारण आपण आपली 10वीची परीक्षा झाल्यानंतर करिअर गायडन्सचं सेशन सुद्धा लावणार आहोत मुलांच्या वेगवेगळ्या स्ट्रीम वाईज. ओके स्टुडंट्स, कम ऑन. अजूनही मला दिसतंय की सर्व मुलांनी नाही भरले. ऑल स्टुडंट्स हॅव टू बी पार्टिसिपेट इन इट. I seen only 64-65% students participated. Come on fast students. हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं अभी मैडम को, तो कम ऑन गेट फास्ट. साइंस के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स के, जो सुलभा मैडम के साथ हमें शेयर करने हैं. सो ऑन फास्ट. इट्स 77%. कम ऑन फास्ट स्टूडेंट्स. येट नाउ ऑल हैव नॉट डन. कम ऑन स्टूडेंट्स. यस, we are waiting for the rest all 10% students yet not filled. स्टुडंट ज्यांनी ज्यांनी भरलेलं नाहीये पटापट पोल लॉन्च केलाय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त स्ट्रीम सिलेक्ट करायची आहे. ठीक आहे, फॉर आम्हाला नंतरचे सेशन लावताना करिअर गायडन्सचे हेल्पिंग होणार आहे यासाठी. ओके, येस स्टुडंट्स, कम ऑन फास्ट. येस स्टुडंट्स. Yes, we will wait for only half a minute now. Come on fast students. तो आप लोग अगर ये पार्टिसिपेट करके मुझे भेजेंगे तो मुझे it will more clear to arrange a session for the science, commerce and arts and diploma. Oops, Vivek sir. Yes, yes, yes. Those who have done, thank you so much. Okay, yes, yes. Chalo. Thank you so much. Yes madam. हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपको मैडम ने जो शेयर किए आपका कोई भी पॉइंट स्किप हो गया होगा बिकॉज ऑफ द नेटवर्क या फिर कुछ एनी अदर इशू फोन आया है, तो यू कैन वॉच दिस सेशन ऑन यूट्यूब. बट डोंट फॉरगेट, आपको एलएमएस में जाके अपने सेशन बियॉन्ड एकेडमिक्स है कोर्स, उसमें जाके आपको यूट्यूब का लिंक मिलने वाला है. वहां पे आप अगेन वॉच द ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट मैडम ने शेयर किए, वो आप देख पाएंगे इंग्लिश एंड science. Okay students, let's take the question answering. Yes madam. Okay, let me start it. Shantanu's question is, madam, I have doubt regarding refractive index, can you please tell? Shantanu, just a minute, wait a minute, I will unmute you, you can ask madam. Yes Shantanu. Hello, good evening, ma'am. Yes, good evening. Ma'am, I'm having doubt regarding refractive index. मॅम ऍक्च्युअली जे आमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जे हे दिलं जातं ना, की रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ते एका पेज वरती वेगळं आहे आणि त्याच्या नेक्स्ट पेज त्याचं काहीतरी वेगळंच फॉर्मॅट आहे. बट दिस रिवाइज टेक्स्ट बुक विच आर प्रिंटेड जस्ट नाउ, एक आहे आता नवीन आहेत ना त्याच्यात, आणि त्याच्याबद्दल फार डिटेल मध्ये जाऊ नका. जे एका म्हणजे क्लास 2 एअर जे ट्रान्सपरंट मीडियाचं आहे तेवढंच कन्सिडर करा. ओके, थँक्यू. ते आपल्याला सम साठी युजफुल असतं ना, न्यूमरिकल्स. हा, ओके, थँक्यू मॅम. मॅडम, वन क्वेश्चन इज देअर फ्रॉम प्रेरणा. इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट रिड्यूस आहे, अँड सेकंड चॅप्टर मध्ये इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्ट मध्ये क्रेब्स सायकल वॉज गिवन. हा, मग ते तुम्ही जे रिड्यूस पोर्शन आहे ना त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स करायचेच नाहीये. हा, म्हणजे ते आता अलॉटेड, ऍक्च्युअली ते वेबसाईट वर आहे. जो रिड्यूस पोर्शन आहे तो एक्सरसाइजेस मधले पण क्वेश्चन तुम्ही डिलीट करा. ओके, हा, ते करू नका. येस. शर्वर, यू आर आस्किंग, आपने पूछा कि इम्पोर्टेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड लेसन ऑफ साइंस 1 and 2. ऑलरेडी मैडम ने सब शेयर किया है, यू कैन अगेन वॉच इट ऑन यूट्यूब बेटा. ओके, LMS प्लेटफॉर्म में जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. ओके, नवीन इज आस्किंग साइंस 2 लेसन 7, 8, 9, 10 व्हाट स्टडी वी हैव टू डू. यस, आई थिंक नवीन दैट आंसर आल्सो मैडम गिवन कि स्टडी कैसे करना है. यू कैन वॉच दैट यूट्यूब. ओके,
Neha is asking, madam, according to marks, how much lines of answer should we have to write? According to the marks, if difference give the difference असेल तर त्याला 4 points are required for 2 marks. And short questions असतील, if the question is asked for 3 marks, then you have to write 6 to 7 lines. Actually, understanding is most important. One of the question which student has asked me, we should learn the lesson or understand the lesson. Understanding is the basic step, and then learning means just read the lesson. That is not important for the writings of the answer. लर्न करणं हे सोपं असतं, ते सहज बघू शकतो, पण अंडरस्टँडिंग करणं, समजून घेणं, आकलन करणं आणि मग ते स्वतःच्या शब्दात मांडणं ही वरची स्टेप झाली. त्यामुळे मुलींनो, लर्निंग जे आहे ना, हे ऑलरेडी फिनिश इन सप्टेंबर मध्ये लर्निंग प्रोसेस संपले. आता तुमचं ऍप्लिकेशन आणि अंडरस्टँडिंग ऑफ द लेसन, अंडरस्टँडिंग ऑफ द सायन्स ही स्टेप सुरू आहे. त्यामुळे 6 ते 7 वाक्य पाहिजे. जेवढे क्वेश्चन्स आहेत ना, त्याच्या दुप्पट लाईनचं आवश्यक. मार्क्स जेवढे येतं त्याच्या दुप्पट लाईन्स. Madam, one other question is there. Diagrams are required for separation methods of metals in metrology. बॉक्साईटचे आहे ना, त्या डायग्राम्स करा. सेपरेशन ते जे बाकीचे दिलेले आहेत ते अनालिटिकल डायग्राम्स आहेत, ते त्याला स्कीमॅटिक डायग्राम्स म्हणतात. त्या विचारल्या नाही जात. ह्याच्या बॉक्साईटचं निष्कर्षण जे आहे ना, तेवढं अति महत्वाची, बाकी नाही. Okay. Ayan is asking, should numericals of each chapter be given more focus? Numerical is asked for 4 marks. You can decide it. That is optional questions. Option is for numerical, that is diagrams are given. If you are prepared, you are better for diagrams, you can draw the diagrams. If you have learned most of the, ते डिपेंड आहे. म्हणजे हिटचे सोपे आहेत, कॅलरीचे सोपे आहेत, ग्रॅव्हिटेशनचा अवघड आहे, मग तुम्ही ते स्किप करू शकता ना. डायग्राम्स जास्त बेटर आहे ड्रॉ करणं. ओके मॅडम, एक क्वेश्चन आहे. प्रियंका विचारते की क्वेश्चन्स जे एक्सरसाइज मध्ये रिड्यूस आहेत त्याचं काही पीडीएफ अवेलेबल आहे का? बोर्डाच्या सिलेबस मध्ये आम्ही दिलेलं आहे जून महिन्यामध्ये. तर आता बोर्डाच्या वेबसाईटवर नाही आहे, परंतु टीचर्सना प्रोव्हाइड केलेलं आहे. प्लीज कॉन्टॅक्ट टू युअर स्कूल टीचर किंवा क्लासेसना सुद्धा माहिती. येस 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 येस. ओके प्रियंका. Hitesh is asking, madam, we have to draw boxes with pencil? Yes. Okay. That is good paper presentation. Sudeep is asking, which diagrams do we need to prepare for science 2? I think you are asking the confidential questions for me. सगळ्या युट्यूब वर गेलं तर बोर्ड मला काय म्हणेल. No comment. मैडम उसका क्वेश्चन होगा कि वो 36 जो आपने बोले इम्पोर्टेंट है, उसमें से आउट ऑफ दैट ही इज आस्किंग मे बी. नाही, ते फक्त आकडा सांगणे इथपर्यंत मर्यादित आहे. येस अंक म्हणजे एवढे प्रिपेअर करा. ओके. Can you give the science 1 carbon compounds important things? How to do that? Carbon compounds. Only exercise. Chapter. Only exercise. It is quite difficult for the students. Madam, do we need to write objectives like fill in the blanks, match the columns? The question paper is started from this objective type of questions. त्यामुळे ते आवश्यक आहे आणि ते पुस्तकातलंच करा. या वर्षी जरा कन्सेशन बरंच बोर्डाने तुम्हाला दिलंय. एक्स्ट्रा फिलअप. अच्छा. इथे मुलं विचारतायत की एक्स्ट्रा फिलअप्स किंवा ऑब्जेक्टिव्ह असतात ते दुसऱ्या कुठल्या ह्याच्यातून, म्हणजे आम्हाला कुठल्या नोट्स मधून नको किंवा करायची गरज आहे का? ऑब्जेक्टिव्ह टाइप करू शकता, बाकी कोणतं करू नका. ओके. अर्चिता, यू आर आस्किंग सो लॉन्ग क्वेश्चन, इट विल बेटर मैं आपको अनम्यूट करूं. यू जस्ट रेज योर हैंड, अर्चिता एंड प्रेरणा. तो मैं आपको, प्रेरणा गवारी फ्रॉम कल्याण ईस्ट एंड अर्चिता, so you can ask directly to madam. Yes Archita, now you can.
Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, good. Ma'am, I have a question related to a refractive index only because of the old printing and new printing. It's a bit confusing to understand because I have solved some model question papers. They have old printing, so it is confusing to understand. They It are is giving the marks to both of the answers because the printing mistake is a board printing mistake. So your marks will not be deducted at all. Okay. okay, ma'am. Okay. That's okay. There Thank is you. another question from Prem. Digest answer is allowed in board? You can prepare for it, but your own writing is essential for board exam. But most of the students, 70% students are using digest. Prerna, now you can unmute. ठीक है, ठीक Yes, है, ma'am. चलेगा. मॅम सायन्स 2 मध्ये जो क्रेप सायकलचा क्वेश्चन आहे तर इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट रिड्यूस आहे आणि त्यामध्येच असं म्हणजे सेंटेन्स आहे की क्रेप सायकल वॉज डिस्कवर्ड बाय सर हान्स क्रेप. तर शॉर्ट नोट आली समजा क्रेप सायकल वरती तर आपण ते सेंटेन्स त्या आन्सर मध्ये लिहू शकतो का? कारण तो पार्ट रिड्यूस आहे म्हणून. जरी रिड्यूस केलेला असला तरी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट सायंटिस्ट, सो ओरिजिन शुड बी देअर. ओके मॅम, थँक्यू. Okay, Swara, you are asking me about your 1 minute, madam. Science 1 electrolytic reduction of alumina, but you are not clear your question, Swara. Question क्या है उसका? क्या doubt है आपको? Okay, you just put me in chat box. Nikhil Patil, can you again send your question because it's maybe scrolled on. Okay, Sudeep. Reduce syllabus list already you have students ना? Teachers, आपके स्कूल के टीचर ने भी आपके साथ शेयर किया है and our class के टीचर्स ने भी शेयर किया है. I think. ब्रीफ आंसर्स के लिए कहाँ से करें मैडम? ब्रीफ आंसर्स. ब्रीफ आंसर्स के लिए you should focus on the exercises, long answers as well as short notes. Okay. Should we draw the power plant diagram? नाही ते नाही येणार. ती स्कीमॅटिक डायग्राम आहे, ते नाही, तसं येत नाही. ते अंडरस्टँडिंग साठी आहे. अंडरस्टँडिंगच्या ज्या कसं आहे मुलांना 3 प्रकार असतात डायग्रामचे. स्कीमॅटिक असतात, एक्सप्लेनेटरी असतात आणि ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्राम असतात. ज्या एक्सप्लेनेटरी असतात त्या कधीच येत नाहीत, त्याच्यावर विचारलं जात नाही. ते फक्त तुम्ही स्वतःला शिकण्यासाठी असतात, सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स आहेत. ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्राम्स ना तेवढ्याच येतात आणि त्याचाच आकडा मी 28-36 सांगितलं तेव्हा. Okay. Yashwardhan is asking, Madam, can diagram based questions come from 9th lesson? Carbon. Yashwardhan from science 1 or 2? Science 1. Carbon compounds. 1. Carbon compounds. There is polymers are given. There actually रेखा सूत्र, अणुसूत्र आहे ना, ते येणार ना. तो तर गाभा आहे ना कार्बन कंपाऊंडचा. Carbon amazing element आहे. Madam, he is from English medium. Yeah, carbon is amazing element. So that molecular formula should be written in the diagrammatic representation. Madam, we should have to learn only exercise questions or also textual related all questions science 1 2. Once already madam ने आंसर दिया है इसका बेटा, you can watch it on YouTube कि science 1 2 दोनों के आंसर दिए. अच्छा, निखिल का क्वेश्चन है, as per marks given to all chapters, there are some lessons which have 5 marks weightage. So as per the question paper, the last question is of 5 marks. So 5 marks वाले क्वेश्चन असतील तर त्याचे लेसन मधून यायचं. नाही, it depends upon the examiner. It depends upon the paper setter na. If he will ask the long answer type of question or he will split it 3-2 etc. 3+2. अच्छा, ओके. स्वरा का क्वेश्चन था मैडम लास्ट जो स्किप हो गया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज डायग्राम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम नेसेसरी फॉर 4 marks question. Yes. Then no. For 2 marks question, no, it is required for the 5 marks question. Extraction of aluminium diagram. Prem, you are asking which
digest or is best for the brief question already madam ने दिया है answer उसका. You just watch again on YouTube if you have skipped that question. What precautions madam we should take to get 40 out of 40? Shantanu, that also madam shared. Paper presentation. Yes. Good paper presentation. Okay. Yes. Anyone else have any question, or I have if I have skipped any question, just put me again in chat box. Acha, Sudeep is asking Bayer's and Hall's process is important. Hall's process, Bayer's process, that is the you should learn by it by concept map. Bayer's process from 9th lesson. Yashwardhan is asking which when you are checking the question paper, तो which questions are mistaken, common mistakes होते हैं students से तो कम marks आ जाते हैं. Then you should be perfect to write the answers. No, common mistake avoid करो. Okay, now students, we have to stop here. If you have any other questions, आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांचेस को डाल दीजिए तो हम लोग मैडम से कोऑर्डिनेट करके आपके क्वेश्चन के आंसर लेंगे. इट्स टाइम इज रनिंग नाउ. ओके. यस मैडम. yes thank you. ओके स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट, आप अगर यूट्यूब स्टार्ट करेंगे तो डोंट फॉरगेट टू डू द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्राइब करिए तो नेक्स्ट चीज के आपके सबको नोटिफिकेशन आते जाएंगे. ओके. Yes, Shruti madam. Now we start with students with the English subject. Shruti madam. Yes, ma'am. Yes. Students, you can put me in the chat box the questions related to English subject now. Yes, now you can type. Same time, students, I am sending the feedback form in the chat box. So meanwhile, आप feedback form भी भर सकते हैं. Okay. Yes, students, I hope you are typing. अच्छा. There is a question. Counter view. How many points are important? First of all, you should read the question carefully. What has been asked, whether they have asked you to write the views or counter views. If you don't read it properly and don't understand it properly, you are likely to commit mistake. So if they give you the view and asked you to write the counter views, write counter views only. And if counter view is given and they ask you to write views, write views only. It is for 5 marks. So depending on that, you should write 7 to 8 counter views. Okay. In letter Here writing, also again, 1 minute, ma'am. Yes. The quantity, it doesn't matter. The quality matters. How you write, how you give your counter views, the language you use, the emphatically you put forward your thoughts is more important. The vocabulary. Don't commit grammar mistakes, and then you will get marks. Quantity, not quantity, but quality matters. Okay, madam, there is a question. How much line should we have to write for personal response? Yeah, again, here also what is important, the way you write, the way you put forward your own thoughts, because it's a personal response. The way you put your thoughts through your pen, through your thoughts. That means here also, if you are going to, it again depends on the type of question. Many times there are 2 questions in this, yes/no type and the elaborate one. So for the elaborate one, depending on the theme, you are supposed to expand it. So 5 to 6 lines are enough. It is not expected to write half of the page. More you write, there is more chances to commit mistakes. So write in brief, but write precisely, but in impressive manner. Okay, madam, student पूछ रहे हैं, Amit is asking कि appreciation can we write from the notes any या फिर digest? You can use supplementary material digest for your satisfaction.
but you should develop habit to write the answers in your own words. They are helping hands for you, but don't depend on that. Make habit of writing on your own, your thoughts, your creativity, your ideas, your words. They will impress more. ओके मैडम, हम someone is asking कि हम लोग सेक्शन लास्ट वाले सेक्शन पहले लिख के एंड आफ्टर दैट वी अटेंड सेक्शन फर्स्ट टू फोर्थ. इज इट ओके? It's up to you what you are comfortable with. If you like to write about the activities of writing skill, you can start with that. If you are more comfortable to write to complete language study because it doesn't take much time, so you can go for language study. But if you reshuffle the numbers, means if you start writing question 5 at first as first, don't give first question number first, give the number of that particular question, that is question 5. ओके, एप्रिसिएशन के पॉइंट्स लिखने हैं या पैराग्राफ में लिखना है? For English medium, they are expected to appreciate the poem in paragraph format, whereas Marathi medium students are expected to write it in point format. Okay. How to write an effective writing skill? Saloni, it's a big question. Yeah. So here there is ample chances for you to impress the examiner. The more you use flowery language, the more you use proper language, if your vocabulary is enriched, you don't commit grammar mistakes, you give examples from other genres, that will be, of course, welcome, and it will impress the examiner. So creativity, your imagination, the way you put your ideas, all these things matter a lot. So in expand the theme, in story writing, in speech writing, there is tremendous scope for you to impress the examiner through your language. Okay, स्टोरी राइटिंग में कितने पॉइंट्स होने चाहिए, और डेवलपिंग स्टोरी में एंडिंग लाइंस, ट्रिक्स फॉर एंडिंग लाइंस? There can be two types of questions. Either they will give you the beginning of the story and ask you to complete the story, or they will give you the end of the story, and regarding that end, according to that end, you are supposed to build up the story. So taking into the consideration, you are supposed to develop it. So there is not any fixed format of lines. It's again depend on your creativity. But here also, you are not expected to write the story which are there for years together, from generation to generation. Suppose there is a story of a crow, thirsty crow. So we have been told this story for years together from our forefathers, that there was a thirsty crow and he was searching for water, and he, you know that story. But a creative student can write, this crow is of 21st century, he is very smart, and he was looking for some stones, but instead of stones he found a straw. He used the straw and drank the water, and he was satisfied, he quenched his thirst, and he flew away. So this is also a welcome change, and here your creativity matters. It will impress the examiner and you will get good marks. So it's not that you should go on the routine by routine way. You can take the different path, you can give the twist to the stories, you can give twist to the end, and it is up to you how creatively you write. ओके मैडम, दो क्वेश्चन है फॉर एक्सपांशन ऑफ आइडिया एंड राइटिंग स्किल और रिपोर्ट राइटिंग, व्हिच इज मोर स्कोरिंग, and expansion of idea में what points we should include? Okay, as we are the paper setters and we are the people who have prepared these books,
all the things are equally important, all the skills are equally important. You have been given the choice. It is up to you. If you go for expand the theme, well and good. But if you are comfortable with the news report, it's good. If you are reading newspaper every day and you know what are the how the news are written, of course they are going to give you the news headline, they are going to give you the points on which you are expected to write the report. Using those guidelines, you can go for news report also, but don't forget to give the title, because the title will give you 1 full mark. In expansion also, you are free to give examples from other language also. If the expansion is about a quotation or about a proverb that tells you about the importance of time, time is money, like that, so you can give example from some, you can give a quotation from Sanskrit Subhashit, or you can give a proverb from your mother tongue Marathi also, but you are supposed to elaborate it in English, explain it in English. You can give quotation marks there also. And you can give a small anecdote, you can also give a small story, and that will impress the examiner. Okay, there are 3-4 students are asking about the vocabulary. As बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम इतना कम है, तो एग्जाम तक एक vocabulary अगर डेवलपमेंट करना है तो कुछ ट्रिक्स, कुछ पॉइंट्स आप बोलेंगे कैसे करना है? Actually, if we talk about your books, आपके जो पुस्तक है, कोर्स बुक है, उस कोर्स बुक में आपने पढ़े होंगे सब टेक्स्ट, तो you must have understood, you must have found that वो मार्जिन स्पेस में जो डिफिकल्ट वर्ड है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो फ्रेजेस है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं. सो गो थ्रू ऑल दोस वर्ड्स एंड फ्रेजेस, and that vocabulary will be helpful for you to write the answers, and they will be helpful for you to respond to the writing skill also. Then again, you should have to have vocabulary regarding, you should have to have impressive adjectives. You should know how to describe a person, how to describe a place, how to describe the atmosphere, how to describe a building. The more the vocabulary is enriched, the more you are going to write it impressively. So हमारे होता क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है, हमें कुछ डिस्क्राइब करना है, तो एक ऐसा एडजेक्टिव है दैट वी यूज often, more and more often, and that is beautiful. And then our headmaster is beautiful, our school is beautiful, the playground is beautiful, the flower is beautiful. But no, there are different words to describe different categories. So you should have to have that vocabulary. And more you read, you will surely accumulate great number of vocabulary. So it's not आपण मराठीत म्हणतो पी हळद आणि गोरी हो, तसं आज मी वाचले आणि शब्दपाठ केले आणि उद्या मी लगेच ते वापरू शकेन असं होत नाही. इट्स अ प्रोसेस. सो स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट, आपण त्याला अवांतर वाचन म्हणतो, वर्तमानपत्र वगैरे असे वाचा भरपूर, त्यातले शब्द लक्षात ठेवा, ते शब्द वाचण्याचा आग्रह धरा, ते शब्द बोलताना उपयोगात आणण्याचा आग्रह धरा, आणि ग्रॅज्युअली यू विल डेव्हलप युअर वोकॅब्युलरी. मैडम, जो ग्रामर है फ्रॉम द एक्सरसाइजेस इज सफिशिएंट फॉर द बोर्ड एग्जाम? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज लैंग्वेज स्टडी में जो आइटम है दे आर प्री डिटर्मिन, वो तो आपको पता ही है, इस पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बियॉन्ड दैट नथिंग विल बी आस्क्ड. और जो हर एक पैसेज में वो ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो तो कॉन्टेक्सचुअल है, उधर का जो कॉन्टेक्स्ट है ग्रामर का उसी पर आधारित वो क्वेश्चंस होंगे. तो व्हाटएवर इज देयर इन योर बुक, it is sufficient, and you are learning English for years together. Now your grammar should be pakka, no? Madam, letter writing लिखते वक्त after one paragraph we have to leave one line or write it continuous. Yes, that is what block format is. Actually हम क्या करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में,
जब पैसेज हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो हम 2 वर्ड्स का स्पेस लीव करते हैं और पैसेज शुरू करते हैं, लेकिन ब्लॉक फॉर्मेट में क्या होता है कि हम एक लाइन लीव करते हैं, देन अगेन वी स्टार्ट द न्यू पैराग्राफ. इट इज द वे वी राइट द ईमेल्स. Okay, Ria, and one more student is asking me about the personal response. Already, madam ने personal response regarding question का answer दिया है, तो you can watch it on YouTube. जो मैं LMS पे हम लोग launch करेंगे बेटा कल, तो you can watch it from there if you have skipped it. Madam, there is a question कि co-location going to come or not? Swara is asking. Pardon? Co-location. Co-location, what is that? COLLOCATION. Co-location. Okay. Co-locations. No. There isn't any type of this type of question in the activity sheet. Madam, when we are writing letter writing, in the end we write thanking you and all, but एक मिनट मेरे ऐसे scroll हो गया. Where all what we have to use like for request, thanking and others. Thanking and others. Aman, your question is I think not clear to me also, so you can rewrite the question and send me. Not clear. Swara, today we asked how much we should give for how much time we should give we should have to give for writing skill for study. It again time management is very important. You should have to solve some question papers, some activity sheets of previous years, and set the time slot, and accordingly you can observe how much time do you need for each of the sections. It depends the individual speed, the way you write, the length of your responses. So it varies from person to person. It is very much subjective. Here you are asking should we be through the exercises? Madam ने already उसका answer दिया है. One more question is, madam, कि writing web diagrams, in questions of web diagram, we should have to draw the box with a pen or pencil. You are free to use a pen or a pencil, but you are supposed to use pen only to give the responses or to fill those diagrams. For layout, you can use pen or a pencil. How many points are made by us in story writing? Lalit is asking. Yes, I have already told you. They'll give you the points. They will give you the beginning, and based on that, you are supposed to expand the story. And it's up to you how much you write, how much your creativity is, how much you can think imaginatively. It's up to you. Okay. Which book have to prefer for writing skill? I can't promote. I don't promote any private book, but you can go through many books, and you should develop your own style. Name be written in the introduction part of speech writing. Pardon? Shantanu is asking, should the name be written in the introduction part of speech writing? Individual's name? No, not at all. We are not expected to give our personal identity anywhere in the answer sheet. Not in the letters, not in the speech writing, nowhere. Not at all. Grammar question. Sharwar is asking, grammar questions are only based on language study, or it can be on the topics we learned till 9th standard? Language study, and the others based on the passages. Okay, ये अमर ने डाला है, अमन ने कि जो थैंकिंग का बोला है, जो आप बोल रहे थे अभी, एक मिनट है मैडम, मेरा स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन. थैंकिंग यू XYZ, और उसके बाद नीचे कुछ लिखना है क्या? ही इज आस्किंग फॉर दैट क्वेश्चन मार्क्स.
You are not supposed to write XYZ because in the question they will give you the receiver's and sender's name. So using that name, you are expected to conclude, not by XYZ. Okay. तो शंतनु पूछ रहा है then how should be the introduction in speech writing? If you go through the activities from Marathi medium as well as English medium books and the previous books also, all the templates are given in the textbook alone. All the examples, how to introduce, how to start, how to begin the speech, how to introduce the audience. There are multiple options are given. Go through those options and choose whatever is okay for you, you like. और एक क्वेश्चन है मैडम रिगार्डिंग द लेटर राइटिंग की एक मिनट हाँ would questions will be crosswords asked? No. No. क्रॉसवर्ड नहीं पूछे जाएंगे? नहीं. No. She is asking कि हमारे स्कूल में वैसे पूछा गया था. नहीं. No. Okay. There is a set pattern. In language study, the question types are predetermined. Beyond that, nothing will be asked. Okay. अगर क्वेश्चन में राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में नेम या एड्रेस नहीं मेंशन किया है तो वी हैव टू राइट दैट? No, they will mention. So you are supposed to mention those names only, not from your name. लेटर राइटिंग में नेम रिटन शुड द नेम रिटन इन लेटर राइटिंग? Again, the name, the sender's name and receiver's name will be given in the question itself, and you are supposed to use those names only. Okay. Summary writing suitable title marks. Madam, please tell summary writing suitable title marks. Why? Sakshi is asking. For summary writing, there will be 5 marks, and for writing the title, 1 mark. So out of 5, 1 mark will go for the title. Aman, I don't know from which branch. You just you're from which branch, Aman? Mention your branch. Aman Shirosi. You can unmute and ask the question. I didn't get the question you are asking. Please unmute yourself and switch on your camera, Aman. Are you able to unmute and switch on your camera? Okay, madam, there is another question. How should be the paragraph format in poem appreciation? Should it be normal or without 2 finger space? Normal. Only for letter writing, you are expected to use block format. Otherwise, you are not. In writing skill also, you are not expected to use block format, only for letter writing. Oh, here is asking 80 to 100 word means how many pages you can that identify here? You'll have to count that. No, I don't know. Will we lose marks for starting 6 and 7 section? ये already answer दिया है आयन मैडम ने कि अगर आप first 6, 7 section start करते apart from first to fourth. Okay, मैं वही आपको वापस बोलूंगी. You again go through the YouTube video and get the answers. Anyone have any other questions? If I skip apart from that these questions, any other question? Just put me in chat box again. Aditya, supplements are provided by board. What you are asking, Aditya? Okay, I think, madam, we have done with students. You have any doubt you want to ask? You can raise your hand. मैं आपको unmute करके आप पूछ सकते हैं मैडम से. Otherwise, we will stop over here for today's session. Next Sunday, coming Sunday, अपना session है. That is of maths and Marathi. Okay, minimum how many? There are 2 questions. Minimum how many pages we have to write in letter writing? You just go through. Madam ने already answer दिया है बेटा. Okay, Neha is asking, is there need to write question while writing language study? Is necessary to write a question also while writing language study? No.
No, don't write the question, but give the question numbers properly and then respond. Vedika, you are asking same question. Shantanu already asked that. For writing formal letter, how many lines we have to write in main paragraph? Suhas is asking. It again depends on the theme, the subject you have been asked, the points you have been asked, given. For formal letter, brevity is the soul of formal letters. So don't go for writing more and more. Stick to the given point, stick to the theme, stick to the subject, and write the letter. On the contrary, in informal letter, there is more chance to write more and more. You can go for informal letter and you are allowed to write more. Okay. There is a last question we will take, Madam. Miss, in news report, is making a box necessary? No, not at all. If you want to draw a box, it's okay. If you don't want, you are not going to get less marks. Nobody is going to curtail your marks because you have not drawn a box. Okay. Yes, students, I hope you have done with this. अगर आपके और भी कोई questions है, you can just send to your respected branch को बोलिए आप, तो हम लोग मैडम से coordinate करके आपके questions के answer definitely लेंगे. ठीक है? Okay. Today we will end the session. हम लोग यहाँ पे रुकते हैं अभी. Thank you so much, Shruti madam. Thanks, great. Students are sending questions. उनके मन में बहुत सारे questions आते ही रहते हैं. So students, you can ask afterwards and send it to me by your branches. हम लोग श्रुति मैडम से पूछेंगे. Okay? Yes, madam. Thank you so much. Okay. Thanks a lot. We will Thank meet you. coming Good night. Sunday. Maths and Marathi. Okay. Thank you. Okay. Thank you, ma'am.